Right. Okay. Good morning, children. Good morning, everybody. All right, children. Good morning to you. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Right. Today is the last day of grade 10 syllabus, grade 10 third term. Then, since next week, don't know whether we can do classes on next week. Next week, you'll have term test. Labasati term test නිසා මට හිතන්න අමාරුයි බදාදා දවසේ මැද දවසේ පන්තියක් කරන එක සුදුසුද නැද්ද කියලා ඒ නිසා තමයි මම අද ගෙන්න ගත්තේ. අද හවස පන්ති කරන්න බැරි හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ සුමින්ද සර්ගේ හවස පැයට පොඩි ගමනක් තියෙන නිසා එයත් කිව්ව උදේ එනවා කියලා. අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන් මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා පැය දෙකමාරක් විතර කාලයක් ඕගොල්ලන්ගෙන් ගන්න. රැට ඒ දේ කරන්න අපහසුයි. හරි රැට ඉස්සේ මම කැමති නෑ හැම උදේ එක ලේසි. අද ඉන්න බැරි අපහසු තියෙන දරුවන්ට මම රෙකෝඩින් එක මගේ වෙබ් පේජ් එකට දානවා එතනින් බලා ගන්න. හරි? ඒ යන ක්‍රමය දන්නවනේ. එතනින් බලා ගන්න පුළුවනි. අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ rate of reaction එකේ කොටස් කිහිපයක් සහ kinetic energy, potential energy කියන පාඩම. Energy, work and power. Physics and chemistry. Units දෙකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. මේකෙන් පස්සේ මම සමුද්‍ර දරුවන්ට ක්ලාස් එකක් දාලා තිනවා. මේ ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ජෙනටික්ස් පාඩම අද සහ සෙනසුරාදා කරන්න. එතකොට grade 10 syllabus සම්පූර්ණ ඉවරයි. grade 10 syllabus කරනවා කියන්නේ cover කරනවා කියන්නේ හරි අමාරු වැඩක්. ඉතාම අසීරු කාර්යයක් ඒක. කොහොම හරි මම ඒක ඉවර කරනවා මේ නිවාඩු කාලේ ප්‍රයෝජනට අරගෙන. හරි? එහෙනම් අපි ලෑස්ති වෙමු. We did part of this unit. I could remember. We have learned what is rate of reaction and the factors affecting the rate of reaction. මොකක්ද rate of reaction කියන්නේ? Rate of reaction වල බලපාන සාධකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. Can you remember the factors which affect the rate of reaction? How many factors were there? 1, 2, 3, 4. Mainly there are 4 factors. Surface area of reactants. We did that. Surface area of reactants. We have discussed, no? I could remember. Karane api? Oh. Temperature of the reactants, concentration of reactants, pressure in gases, and the catalyst as well. What kind of effect can be seen between the surface area of reactants and rate of reaction? When the surface area of the reactants increase, the number of collisions of reactant particles done in a unit time. තත්පරයක සිදුවෙන reactants particles අතර ගැටීම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා. As a result, the rate of reaction will increase. And I have given the day-to-day examples. බය වෙලා වගේ මම කරානේ. ඔව්. දවසක් මම වෙලාව ඉතුරුලා තියෙදි මම හවස ඉගෙනුවා. හරි? Examples for effect of surface area of reactants on rate of reaction. Exam එකේ ඇහුවොත් නිකම්ම ලියන්න එපා surface area කියලා. You have to write the surface area of what? Reactants. Surface area of reactants. Okay? මම ඇඳලත් පෙන්නුවා. Surface area වැඩි වෙද්දි කොහොමද reactivity වැඩි වෙන්නේ? අපි nano technology පාඩම උගන්වද්දි grade 9 වල කිව්වා මේ active carbon. Active carbon වල ඇයි මෙච්චර reactivity එකක් තියෙන්නේ? Because it has nanoporous on the surface. එයාගේ surface එකේ nanoporous තිබ්බා. සිදුරු තිබ්බා. Then when we consider the surface area, the all surface area is very high.
then it can absorb poisonous substance very easily. The rate of absorption is high. That means rate of reaction is very high. Okay. Similarly, before putting limestones into a lime kiln, it is crushed. Hunugal hunupor dana kalin crush karla dan. In cement industry, limestone is used. It is crushed before burning to increase the rate of reaction. මම ගන්න පුළුවන් ලේසිම example එක ගත්ත මතකද using a cup of tea and the saucer. පීඩසියක් ගන්නයි අපි. ඒක නිකන් ඩිසිප්ලින් එකක් වගේනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. පීඩසියට දාගෙන අපි නිමාගෙන බොන වරාස්නේ වැඩි නම්. ඒක ලැජ්ජාවට කාරණයක් නෙමෙයි. පීඩසිය කියලා කියන්නේ saucer කියන්නේ මේකේ surface area වැඩි. හුළඟ එනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ rate of evaporation කියන එක වැඩි. ඉක්මන නිවෙනවා. ඒ වගේම මම කිව්වා සෝල්ටන් එකක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. rate of evaporation is high. මේ ඔක්කොම මෙතෙන්ට අයිති වෙන්නේ. milk of magnesia tablets ගැන කිව්වා. Why we chew and swallow those tablets to get quick relief. Okay, easily absorb into the blood. Second effect, we can start with the second effect, temperature. The effect of temperature on rate of reaction. අපි නම් බලමු. මම note එකක් දුන්න නේද rate of reaction එක චුට්ටක් බලන්න. genetics part උන කලින් before genetics. genetics වල diseases දෙකක් ඉතුරුලා තියෙනවා නේද? ඒක අන්තිමට කරන්න. මේක ඉක්මනට ඉවරක් කරලා. අග්ගල බලන්න. නේද? note එකක් දුන්න නේද rate of reaction effect of surface area, right? Then write the subtopic temperature of the reaction. ඒකත් ලියුවද? ඒක මම explain කරාද? හරි මම recap එකක් දෙන්නම්. මතක් කරගන්න. Look at these two setups. These two are in your textbook. This setup is used to show the effect of temperature on rate of a reaction. Effect of temperature on rate of a reaction. Okay. In the first test tube, iron nail plus potassium permanganate solution. The second one, iron nail plus potassium permanganate solution, but one test tube is kept at room temperature. The other one is kept at a hot water bath. There should be a clear difference of temperature between these two setups. 30 and 80, 30 and 60, like that. The color of potassium permanganate solution is purple. The reaction is done between potassium permanganate and iron. යකඩ සහ potassium permanganate අතර තමයි reaction එක වෙන්නේ. This reaction occurs in an acidic medium. Therefore, few drops of sulfuric acid is added to both test tubes. It is done in an acidic medium. Acid is not involved in the reaction, just make the acidic condition. එයා මේ reaction එකේ reactant එකක් නෙමෙයි. ඒ medium එක විතරයි එයා හදලා දෙන්නේ acidic ගතිය. නැත්නම් reaction එක වෙන්නේ නැහැ. So what is the observation after few hours? The observation is purple color disappear. Purple color become colorless. So you can measure the time taken to disappear the color first. In which test tube the color disappears first? The test tube which the color disappear first is the one with high rate of reaction. Which one is it? The second one. The one which is kept in hot water. Or the one which is heated. You can heat either. The color disappears quicker than the first one. I told when you prepare the potassium permanganate solution, one thing should be considered. What is it? Do not prepare high concentration of potassium permanganate.
Prepare a light potassium permanganate solution. Get the light purple color solutions. Otherwise, it will take longer period to discolor. Concentration අඩු වෙන්න ඕන. හරි දම් පාට අඩුවෙන් ගන්න ඕන. තද දම් පාට ගන්නේ නැහැ මේකේ තිබ්බට. Right, in the second test tube, the color change done first. It means the temperature effect on this rate of reaction. Temperature එක මේ rate of reaction එකට effect වෙලා තියෙනවා. How does it explain? කොහොමද අපි explain කරන්නේ? Why did temperature increase the rate of reaction? I think I have given it to the explanation, didn't I? No. හිතන්න කොහොමද මේක වැඩි වෙන්නේ කියලා? When the temperature is high, kinetic energy of reactant particles increase. When the kinetic energy of reactant particles increase, the number of collisions of reactant particles in a unit time also increase. Therefore, the rate of reaction will be increased. රත් වෙද්දී ඕනම particles solid liquid air solid particles නම් යන්නේ නැහැ එකතන vibrate වෙනවා. liquid particles උත් එහෙමයි. air particles නම් kinetic energy වැඩි වුණාම මේගොල්ලෝ randomly move වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ particles එකිනෙක ගැටෙන ප්‍රමාණය වැඩි collisions වැඩි වෙනවා. ඒක අපි බලනවා තත්පරයකට collisions ගණන කීයද? ඒක තමයි rate කියලා කියන්නේ තත්පරයකටනේ. ඒ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කියන්නේ rate of reaction එක වැඩි වෙනවා. එකයි මෙතන වුණේ. If the temperature increase by 10 degrees Celsius, the reaction rate increase by 2 times, twice. Temperature Celsius 10කින් වැඩි කරොත් rate of reaction එක double වෙනවා කියලා කියනවා. ලොකු effect එකක් තියෙනවා heat එකේ. Right. මට පොඩක් පෙන්නන්න. Which the reaction occurs. Not given. ලියලා නැහනේ. එහෙනම් ලියමු. මෙතන ලියන්න පුතේ effect of temperature effect of temperature on rate of reaction කියලා ලියන්න. ඒක ලියලා තියෙන්නේ. එදා හිතුව නැති අය ඇතිනේ. On rate of a reaction. මම කාල වේලාව ඉතුරු කර ගන්න ඕන නිසා මේවා අඳින්න දෙන්නේ නැහැ. මේවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා බලන්න අඳ ගන්න. තේරුණාද? activity කියලා ලියන්න. ගෙදර ගිහලා වැඩක් තියෙන්නත් එපා homework එකක්. Activity, you can write the method. Here the method. You can draw this diagram. Diagram එක අඳ ගන්න. දැන් නෙමෙයි, not now, at home. Leave a space. Then write the observation. ලියන්න observation එක. Observation. මම observation conclusion විතරයි දෙන්නේ. අනිත් හරිය ඔයගොල්ලෝ ගෙදරින් කරන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එක බලාගෙන. Write the observation. Purple color of the test tube, purple color of the test tube, which is heated, test tube which is heated, රත් කරපෙකේ, which is heated, disappears first.
Conclusion. Conclusion. It is concluded that the rate of reaction increases. It is concluded that the rate of reaction increases. Rate of reaction increases with the increase in temperature. With the increase of temperature. With the increase of temperature. With the increase of temperature. Write in another paragraph. When the temperature is high, 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 the kinetic energy of reactant particles, the kinetic energy of reactant particles, kinetic energy of reactant particles increases. Kinetic energy of reactant particles increases. ඔය ටික ලියන්න ඕන පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට exam එක අහනවා. Explain how rate of reaction increases with temperature කියලා අහනවා. ළමයි ලියන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔන්න ඔය ටික තේරෙන්නේ නැහැ. මම දැන් අන්තිමට දෙන sentence එක. ඕක පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගන්න. මොකද දැන් ඉන්නේ 6 7 8 වසරේ නෙමෙයිනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අනිත් subjects වලත් යම් කිසි දෙයක් explain කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉන්නේ. literature තෝරගෙන තියෙන ඔයගොල්ලෝ නේද? explanation තියෙන්න ඕන. history වල සිංහල වල සාහිත්‍ය විචාරය ඒ වගේ science වලත් explain කරන්න ඕන. analytical knowledge in science කියන්නේ ඒක තමයි. නිකම්ම මේ වචනෙන් දෙකකින් උත්තර ලියන්න බෑ O level exam එකේ. තේරුණාද? ඒ වගේ ඒවා ළමයි skip කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕන තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න. එහෙම ඒවා නැහැ science වල දැන්. එහෙම ඒවා තිබ්බ පොඩි පන්ති වල. හැබැයි explain කරන්න බෑ Tamante අවබෝධය නැත්තම්. දැන් ඔය කියන එක තේරෙන්නේ නැත්තම් ඔය දෙක ලියා ගන්න බෑ. ඉන්න හොඳට තේරුම් ගන්න ලියන්න. මොකද්ද මම කියලා තියෙන්නේ? Kinetic energy of reactant particles is high when temperature increases. What would be the second sentence? It was a complex explain කරන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න ඕන this increases මේ බෝඩ් එකේ තියෙන. This increases the number of collisions per unit time. This increases the number of collisions per unit time. ඒක තත්පරයට සිදුවෙන ගැටීම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ඔවා කියවන්නේ නැහැනේ පොත්වල තිබ්බට. It increases the number of collisions per unit time. Number of collisions per unit time. ඉවරද? නෑ. තව sentence එකක් තියෙනවා අන්තිමට. මොකද ලියන්නේ? මෙතන therefore තුනක් හරි දාන්නේ therefore the rate of reaction increases. The rate of reaction. ඕක highlight කරලා තියාගන්න ඕ ලියන්න. කලින් එකෙත් ඒ වගේ දීලා ඇති මම. Therefore the rate of reaction increases. Then where do you know rate of reaction? Therefore the rate of reaction increases. Okay? Right. අපි යමු ඊළඟ fact එක ඉගෙන ගන්න. Concentration of reactants. Write the topic. Not concentration of products, concentration of reactants. අපි ගන්න reactants වල concentration එක. Let's see the meaning of concentration. What is the meaning of concentration? මොකක්ද concentration කියලා කියන්නේ? ඒක දැනගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. ඔව්. මේ classroom එකේ තියෙනවනේ යම්කිසි volume එකක්. ඒක definite volume එකක්. ඕගොල්ලෝ එදා ආපු ප්‍රමාණයම අද size එක තියෙන්නේ. මම දාන desk tables ප්‍රමාණය එකයි. හැබැයි වෙනදට ඉන්න ළමයි වගේ නෙමෙයි අද ඉන්න ළමයි ප්‍රමාණය ඊටම අඩුයි. එතකොට අද දවසේ concentration එක අඩුයි. particles ම ඕගොල්ලෝ.
බදාදා දවසේ හවසකට වැඩිය අද දවසේ concentration අඩුයි. ඒ කියන්නේ number of particles in a unit volume. නිශ්චිත පරිමාවක තියෙන particles ප්‍රමාණය. නිශ්චිත ඉඩකඩක ඉන්න සිසුන් ප්‍රමාණය. බස් එකක් ගත්තත් ඒ වගේ 100ක් දාන්න පුළුවන් බස් එකේ ඉන්නේ 50 දෙනයි නම් අන්න concentration අඩුයි. cup of tea එකක් හැදුවොත් සීනි හැඳි දෙකක් දානවා එකට අනිත් එකට සීනි හැන්දක් දානවා. concentration වැඩි සීනි හැඳි දෙකක් දාපු එකේ. අපි paints හදනවා. එක බාසුනේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා වතුර වැඩිපුර දානවා අනිත් එක්කෙනා තීන්ත වැඩිපුර දානවා. කොහේද concentration වැඩි? හැබැයි දාන ප්‍රමාණය එකයි වොලියුම් එක දෙකේම. එකම බකට් එකට හදන්නේ. තීන්ත වැඩිපුර දාප එකේ concentration වැඩි ඒකේ තද ගතිය වැඩි. ඉස්සෙල්ලා අපි හැදුවා potassium permanganate condensed solutions දෙකක්. මං කිව්වා low concentration ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ කලයක අඩු වෙන්න ඕන. එතන ඒ test tube එකේ volume එකේ තිබිච්ච condensed particles ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක තමයි low concentration කියන්නේ. ඕක සිංහලෙන් කියව නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ සමහර අයට. තේරුණා වගේ අහන් හිටියට. concentration ගැන දැනගන්න මුලින්ම. මොකද grade 11 second unit එක තමයි ඒක concentration පාඩම. දෙයා ගන්න. Concentration means the number of particles. Concentration means the number of particles. Concentration means the number of particles present in a unit volume. Number of particles present in a unit volume. Unit volume. Right. Look at the diagram. You need 3 test tubes or 3 balloon tubes. The reaction is done between piece of magnesium and dilute hydrochloric acid. Single displacement reaction occurs. Magnesium chloride aqueous solution and hydrogen gas releases. So you can see the evolving of hydrogen gas bubbles. At the same time, you can see the dissolving of magnesium ribbon. Remember to get equal masses of magnesium in 3 test tubes. Remember to get equal surface area. Do not get ribbon in one and powdered form in the other one. Surface area of reactant should be constant in this activity. So when you are going to investigate the effect of one factor, keep all other factors constant. අපි බලන්න යන්නේ concentration කියන fact එක විතරක් නම් කලින් ඉගෙන ගත්ත temperature surface area කියනවා constant තියෙනවා. ඒ නිසා එකකට ribbon එක දෙකට කපලා දානවා එහෙම බෑ. එකම size එකේ ribbon තුනක් ගන්න ඕන. තේරුණාද? Look at the volumes of the 3 test tubes. In the first one, 2.5 ml of hydrochloric acid plus 7.5 milliliters of water is used. Here, 2.5 ml of HCl and 7.5 ml of water. What is the total volume of that solution? Here the volume maker 2.5 plus 7.5. Here the volume maker 10 cubic centimeter. මෙතන දීලා නැති වුණාට 7.5 ml ගන්න වතුර. Volume is 10 ml. Right? For the second one, put 5 ml of hydrochloric acid and 5 ml of water. What is the total volume now? 10 ml. For the third one, 7.5 ml of hydrochloric acid and just 2.5 water. What is the volume? 10. 10 all. Unit volume is there in 3 test tubes. ඒක තමයි unit volume කියන්නේ. volume එක සමානයි තුනේම. But the rate of reaction is differ in 3.
When you allow for the reaction, tell me in which test tube magnesium dissolved first, or in which test tube the volume of gas is high. කාගෙද gas evolution එක වැඩි, එහෙම නැත්නම් කාගෙද වේගයෙන්ම magnesium ribbon එක දිය වෙන්නේ? A, B, C. දැන් කියන්න. Which one? C. In the third test tube, in C, ribbon dissolved first. In C, gas bubbles evolve faster than the other two. Then, second highest, B. ඊළඟට මෙයා. Slowest in A. Sometimes magnesium will remain. Reason? Reason? In C, or in the third test tube, number of particles of reactants. What is the reactant use? Hydrochloric acid. Number of particles of hydrochloric acid in unit volume is higher than the other two. That means the concentration of hydrochloric acid is high in C than B and A. In A, number of particles of hydrochloric acid or the concentration of acid is lowest. Then the rate of reaction is minimum. Understood? So it shows that, it confirms that the concentration directly affect on rate of reaction. How does it happen? When you consider the unit volume, අපි unit volume එකක් ගත්තාම, if the concentration is high, number of collisions of reactants in a unit volume in a unit time increases. නිශ්චිත පරිමාවක particles ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඒගොල්ලෝ අතර ගැටීම් වැඩි වෙනවනේ. හැප්පෙනව වැඩිනේ. මේ පන්තියට දරා ගන්න බැරි තරම් මම ළමයි පිරෙව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට ඊන අපහසුයි. නේද? එකිනෙක හැප්පෙනවා, අත වදිනවා. බස් එකක සෙනඟ 50ක් දාන්න පුළුවන් බස් එකේ පැසෙන්ජර්ස්ලා 100ක් විතර දැම්මොත් ඉන්න බෑ. අන්න rate of reaction වැඩි, කකුල පෑගුණා කියනවා, අරේ වැදුණා කියනවා, මේ වැදුණා කියනවා, ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. ඒ වගේ particles වැඩි නම් unit area එකේ තත්පරයකට ගැටීම් collisions ගන්න වැඩි වෙනවා, rate of reaction වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? මේකෙත් අර විදිහට මම කරන්න වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා ඩයග්‍රෑම් එකයි මෙතඩ් එකයි මේ ටික ගෙදර ගිහිල්ලා අදම දවස් පන්ති නැහනේ. දැන් අද හවස මගේ රෑ පන්තිය නැහැ. ඒතකොට තමුන් ඒ වෙලාවේ නිකන් ඉන්නේ. තමුන්ට එහෙම නිකන් ඉන්න බෑ. ඇයි? ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමුන් ඒ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ මේ පාඩම අද උගන්වපු එකේ ඒ හෝම්වර්ක්ස් ටික කරන්න. එතකොට හොඳට මතක හිටිනවා. අය වෙන වෙලාවක් ඕනේ නැහැ. පැය භාගයක්වත් යන්නේ නැහැ වැඩේට. එහෙම දෙයක් තියෙනත් එපා ගෙදර ගිහලා කරන්න වැඩකුත්. තේරුණාද? ඒ නිසා මේකේ මෙතඩ් එක මම දෙන්නේ නැහැ. ඩයග්‍රෑම් එකක් තමුන් ඇඳ ගන්න. write the observation. ඉඩ තියලා බලන්න මොකටද ඉඩ තිබ්බේ කියලා. මේවා ඉතා වැදගත්. කරන්න නැත්නම් ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. කෝඩ් එලමන්ට් එක තියන්න බෑ වගේ. හරි? ඒක තමන් සතු දෙයක්. මට කරන්න තියෙන එකම දේ පේරන්ට්ස් වල මැසේජ් එකක් දාන එක WhatsApp group එකේ. මෙන්න මෙහෙම ඇක්ටිවිටි එකක් දුන්නා කරාද කියලා බලන්න කියලා. ඒකත් ඉතින් සමහරව දීලා තියෙන පේරන්ට්ස් ගේ නම්බර්ස් නෙමෙයි තමන්ගේ නම්බර්ස් නේ. එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දැම්මත් එන්නේ නැහැ. පෙන්නන්නේ නැහැ, කියන්නෙත් නැහැ, දන්නෙත් නැහැ. ඒකට තමයි තියන්නේ තමන්ගේ නම්බර්ස් දීලා. දැන් it is observed that evolution of gas bubbles is higher. Evolution of gas bubbles is higher. It is observed that evolution of gas bubbles is higher in the third test tube. In the third test tube.
gas bubbles is higher in the third test tube. In the third test tube. Higher in the third test tube. Because it has high concentration of hydrochloric acid. It has high concentration of hydrochloric acid. Another paragraph. ඔන්න මම explanation එක දෙන්න යන්නේ. කොහොමද වැඩි වෙන්නේ concentration එකත් එක්ක? ලියන්න. When the concentration of reactant is increased, when the concentration of reactant is increased, when the concentration of reactant is increased, the number of particles of reactants, the number of particles of reactants the number of particles of reactants in a unit volume increases. Number of particles of reactants in a unit volume increases. In a unit volume increases. Therefore, දැන් අර හැමදෙස්සෙම ලියපු sentence එක ලියන්න තියෙන්නේ. Therefore, the number of collisions of reactants, therefore the number of collisions of reactants per unit time increases. Number of collisions of reactants per unit time increases. මේ තියෙන්නේ බෝඩ් එකේ බලලා ලියන්න. දැන් ඔය හතරවෙනි පාර ලියන්නේ collisions of reactants per unit time increases. කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන ඕවා. Therefore, the rate of reaction increases. Therefore, the rate of reaction increases. Therefore, the rate of reaction increases. Rate of reaction increases. Okay. Then can you write the reaction takes place there? මොකක්ද එතන වෙන reaction එක ලියන්න පුළුවන්ද තනිය? ඒක අනිවාර්යෙන් අහනවා. මුලින්ම අහන්නේ මේ දෙක අතර වෙන reaction එක මොකක්ද? reaction එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ අහනවා මොන විදිහේ reaction එකක්ද? single displacement. හරි? ඒව දැනගන්න ඕනේ ලියන්න. balance කරලා ලියන්න මේ විදිහට. අපිට ඕනනම් කලින් activity එකෙත් ගන්න පුළුවන් පුතේ. මතකද මුලින්ම මම දුන්න activity එක අර effect of surface area කියන එකේ. මොනවද එතන ගත්තේ? calcium carbonate versus hydrochloric acid or sulfuric. කොහොමද මේකෙන් අපි බලන්නේ මේ ඉෆෙක්ට් එක? samples දෙකක් ගන්න. දෙකේම එකම ප්‍රමාණයෙන් calcium carbonate ගන්න. powder නම් powder, crystals නම් crystals. temperature එකක් වෙන්න ඕන. Throughout this experiment, temperature should be same. For one test tube, you can use high concentration of hydrochloric acid. For the other one, low concentration of hydrochloric acid. Then see in which test tube the bubbling is high. You can see the bubbling is high in high concentration of acid solution. වේගෙන් bubbles දානවා. එහෙම නැත්නම් වේගෙන් calcium carbonate ඉවර වෙනවා, දිය වෙනවා. concentration එක වැඩි එකේ. මෙතනදී අපි කරේ මෙන්න මේ reaction එක. ඒක දැනගන්න ඕන. මම තමුන්ට ටියුට් එකක් දුන්නාද O level questions ආපු මේ rate of reaction එක දුන්නා නේද? අර gases කියන පාඩමේ gases preparation කියන එකේ. ඔයකේ questions දෙකක් ඇති මේ O levels වල මේ පාඩමෙන් ඇවිල්ලා තියෙන. කො ගන්න බලන්න මම දුන්නා නේද tables එකක් තියෙන්නේ. Gas rate of reaction plus gases preparation කියන මේ පාඩම තියෙන්නේ.
නිකන් පොඩ්ඩක් දෙන්න මට පෙන්නන්න මේගොල්ලන්ට. ආයෙ දෙන්නේ නැහැ. මේක දීලා තියෙන්නේ මම. ආයෙත් නැහැ මං ගාව. ඉල්ලන්නත් එපා. දැන් තමුන්ට මේ පාඩම ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ question එකක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ O level questions. term test questions නෙමෙයි O level. මේකේ අන්තිම ප්‍රශ්නේම තනියෙන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. rate of reaction. හරි? right අපි යමු අන්තිම effect එකට. What is the last effect? Before that, when you consider gases reactants, අපි gases reactants ගත්තොත් like nitrogen gas react with hydrogen gas. Ammonia gas is produced. All are gases state. Nitrogen is a gas, hydrogen is a gas, ammonia is a gas. මේ ඔක්කොම gases. In such a reaction, pressure effect on the rate of reaction. මේ වගේ එකක pressure තමයි බලපාන්නේ, not the concentration, because the reactants are gases. Same unit volume කියන්න ඕනේ unit volume or same volume. Number of gases particles of the first one is higher than the second one. High pressure in the first one, low pressure in the second one. See that? Accordingly, the rate of reaction will be changed. Change කියලා කිව්වේ sometimes rate of reaction will be increased or some other times will be decreased. හැබැයි pressure එක වැඩි වෙද්දී the kinetic energy of particles increase. Kinetic energy means their movements increased. Their movement increased. Then they collide with each other. Therefore, the pressure increases. Then the rate of reaction can be increased. එක්කෙනෙක්ගේ pressure වැඩි වෙද්දී rate of reaction වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ පුතේ. මේ ගැන කතා කරන්න ගියොත් ගොඩක් සංකීර්ණයි. මොකද මේ reactions ඇවිල්ලා අපි මෙහෙම ලිව්වට මෙවුවා reversible reactions. මේවා දෙපැත්තටම සිද්ධ වෙන reactions. Reversible. මේක Haber method එක. ammonia හදාගන්න. එතකොට සමහර වෙලාවට සමහර reactions වල pressure වැඩි කරද්දී forward reaction එක වැඩි වෙනවා. සමහර වගේ backward reaction එක වැඩි වෙනවා. ඒකත් industries වල අපි හරියට use කරනවා. අපිට වැඩිපුර ammonia හදා ගන්න ඕන නම් forward reaction එක වැඩි වෙන්න ඕන. ආපස්සට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ pressure කියන එක මේකට effect වෙනවා කියලා විතරයි. කොහොමද effect වෙන්නේ කියලා කිසිම විස්තර කියන්නේ නැහැ. වෙනවද? ඒක කියන්න බෑ ඊට වැඩි complex නිසා. Put a star mark and write. On gases reactions, gases reactions, on gases reactions, gases reactions, gases reactions, pressure of reactants, pressure of reactants, pressure of reactants affect on rate of reaction. Pressure of reactants affect on rate of reaction. Affect on rate of reaction. මේ diagram එක හරියද? දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේක හරියට ඇති. මේක මගේ all book එකක් තියෙන්නේ. බලන්න මේක හරියද කියලා. මගේ වෙනස් කරන්න යන්නෙත් නෑ. හැමදාම ළමින් අහන දෙයක් ඕක. මේකේ තියලා තියෙනවා high pressure කියලා. මේකේ තියෙනවා low pressure කියලා. ඒ දෙක හරියද? මේක interchange වෙන්න ඕන නේද? මාරු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ හරියට ඇති ඒක. ඇයි? ඔයාලට පේනවා
මෙයාගේ particles ගාන සමාන වුණාට volume එක අඩුයි මෙයාගේ. මේ less volume but this is high volume. කාගේද වැඩි pressure එක? මෙයාගේ low pressure, මෙයාගේ non high pressure. ඉඩ ප්‍රමාණයත් එක්ක බැලුවොත් නේද? මේ ළමයි ටික මං ගිහිල්ලා පුංචි කාමරයකට දැම්මොත් එහෙම ප්‍රෙෂර් වැඩි නේද? ඉඩ නැහැනේ. ඉඩ නැහැ. ඒත් එකම ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා සමුද්‍ර ක්ලාස් එකේ වාඩි කරොත් එහෙම ඉඩ වැඩි, ස්පේස් වැඩි. ඒ කියන්නේ එතන ලෝ ප්‍රෙෂර් යන්නේ. මෙතන ඉතින් rate of reaction මෙයාගේ වැඩි. මෙයා හැප්පෙනවා වැඩි එකිනෙක. ළඟ වැඩිනේ. අතෝ rate of reaction වැඩි කියන්න පුළුවන්. volume අඩු කරලා. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. Rate of reaction in B is higher than that of A. Because the number of collisions of reactants per unit time is higher than B. Higher in B. එනත් ඒක අපි මේ විදිහට ලියමු. ලියන්න. When the number of reactants is higher in B, නෑ වැරදුනා. reactant particles දෙකේම එකයි. count කරලා බැලුවොත්. වෙලා තියෙන්නේ volume එක අඩු වෙලා. නේද? particles ගන්න එක රතු පාට බෝල අර ගන්නමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. මෙහෙම ලියමු. ඔක කපලා දාන්න. කට් කරන්න. හදලා ලියමු මේක. in B කියන එකේ in B, since the volume is reduced in B, since the volume is reduced in B, since the volume is reduced, volume is reduced, since the volume is reduced, the pressure increases, the pressure increases, the pressure increases, the pressure increases. Therefore, the number of collisions of reactants, the number of collisions of reactants, number of reactants per, number of collisions per reactants, collisions of reactants per unit time is higher. Per unit time is higher. Number of collisions of reactants per unit time is higher. Therefore, the rate of reaction increases. Therefore, the rate of reaction increases. Therefore, the rate of reaction increases. Right. දැන් ඔතන තමු මේ ඩයග්‍රෑම් එක අඳ ගන්න ඕන ගෙදර ගිහිල්ලා. තේරුණාද? හොඳට බලන්න මේ විදියට වෙනස් කරලා නේද දීලා තියෙන්නේ කියලා. නේද? තේරුම් ගන්න ප්‍රෙෂර් වැඩි කාගේද? එහා පැත්තේ වොලියුම් එක අඩු නිසා. මේ ඩයග්‍රෑම් දෙක අඳිද්දි පාටිකල්ස් ගන්න සමානව අඳින්න. හැබැයි වොලියුම් එක විතරක් අඩු කරන්න. B AB කියලා ලියන්න. B එකේ වැඩි, A එකේ අඩුයි. ඒක තවත් ටිකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ගෙදර ගියාම. එතන ස්පේස් එකක් තියන්න ටෙක්ස්ට් බුකේ පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක. අදහස හෝම්වර්ක් එක. ඒ වෙලාවේ ටීවී බලන්න නැතුව නිදා ගන්න නැතුව හරි ඔය පාඩම රිකෝල් කරන්න. එතකොට හරි. අපි යමු ලාස්ට් ෆැක්ට් එක ගැන ඉගෙන ගන්න කැටලිස්ට් කියන එක. නෑ කැටලිස්ට්.
සිංහලෙන් කියන උත්ප්‍රේරක කියලා. උත්ප්‍රේරක catalyst. 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 What is a catalyst? What are catalyst? මොනවද catalyst කියලා කියන්නේ? අලමයිනේ catalyst are chemical substances රසායනික ද්‍රව්‍යයක් which increase the rate of reaction. ඕනම rate of reaction එකක් වැඩි කරනවා. But without being chemically consumed. ඒ කියන්නේ without directly involved, without using up. ඒ කියන්නේ එයාව වැය වෙන්නේ නැතුව, without consuming. Only the rate of reaction is increased. They are the catalyst. හරියට මේ key එක වගේ lock එක දොරක. අපි key එකකින් කරන්නේ lock එක open කරන එක විතරයි. එක්ක lock කරන එක විතරනේ. key එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ සැරේත් අපි ඒක use කරනවා. ඊළඟ සැරේත් අපි use කරනවා. අපි lock එක අපි key එක අරන් යනවා. used up වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන වැඩේ විතරයි කරගන්නේ. සමහර keys තියෙනවා දොරවල් දෙක තුනක් අරින්න පුළුවන්. ඒවා බයිසිකල් යතුරු තියෙනවා බයිසිකල් 10ක් විතර අරින්න පුළුවන්. ඒවා වෙනයි. catalyst කියන්නේ specific දෙයක්. Catalyst is specific for a particular reaction. හැම catalyst එකක්ම හැම reaction එකකටම හරියන්නේ නැහැ. වෙනම catalyst තියෙනවා. වැය වෙන්නේ නැතුව reaction එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව rate of reaction විතරක් වැඩි කරලා දෙනවා. අන්න catalyst. Inside our body, the catalyst type of catalyst is found. What is it? අපේ ඇඟේ තියෙනවා enzymes. They are called as enzymes. What is the function of enzyme? Enzymes are proteins. All the enzymes are proteins. Those enzymes increase the biological reactions in our body without using under the body temperature. Most of reactions occur in high temperature, but catalysts make those reactions under body temperature. Catalyst නැත්නම් මේ reactions වෙන්නේ නැහැ. Even respirations won't happen. මේ 37 degree කියන මේ temperature එක ඇතුලේ මේ සේරම reactions සිදු කරන්නේ catalyst. catalyst නොවේ නම් මේ reactions මීට වැඩිය high temperature එකක වෙන්නේ. අපි ඔයගේ catalyst එකක් ගත්ත පුතේ මතකද amylase කියලා. ඒක enzyme එකක් නේ. මොනවද amylase වලින් කරේ? amylase වලින් මොනවද කරේ? starch converts to maltose. පට ගාලා මතක් වෙන්න ඕන. starch convert to maltose sugar done by amylase. Amylase is an enzyme, it's a catalyst. This reaction was done in high temperature in outside. මේක අපි outside කරනකොට රත් කරන්න ඕනේ මේක. තේරෙනවද? ඒක තමයි ඉක්මනට සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ඇඟ ඇතුලේ ඕක වෙනවා plants වල අපේ normal temperature එකේ body temperature එකේ. ඒකට හේතුව මේ enzyme එක. මතක තියාගන්න මේවට කියන්නේ biological catalyst කියලා. biological catalyst. waste වෙන්නේ reactions rate එක වැඩි කරනවා. ඒවා තමයි enzymes. ඒවා ඔක්කොම proteins. ලියන්න what is catalyst? ලියන්න catalysts are the chemical substances. Catalysts are the chemical substances. Catalysts are the chemical substances catalysts are the chemical substances that increase the rate of reaction that increase the rate of reaction
without consume. Without consuming. වැයමීමකින් තොරව. Without consuming. Without consuming. Without consuming. Use a red pen and write. When a red pen එකකින් enzymes are biological catalyst. Enzymes are biological catalyst. Enzymes are biological catalyst. Biological catalyst found in living bodies. Plants are found in the living bodies. Living bodies which increase the rate of biological reactions. Which increase the rate of biological reactions which increase the rate of biological reactions occurs within the body. Biological reactions occur within the body. Within the body without consuming. Without consuming. Without consuming. Repeat the sentence. Enzymes are biological catalysts found in living bodies which increase the rate of reactions of biological reactions occur within the living bodies without consuming. හරිනේ? ඒ ඔක්කොම proteins කියලාත් මතක තබා ගන්න. Right, අපි යමු example එකකට to show the effect of catalyst on a certain reaction. The reaction is production of oxygen by using hydrogen peroxide. ගන්න ඕගොල්ලන්ට මම දීලා තියෙනවා gases production කියලා ටියුට් එකක්. ඒකේ බලන්න එක ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇති hydrogen peroxide වලින් oxygen හදාගන්න විදිහ. අර ඉස්සෙල්ලා මම ගන්න කිව්ව ටියුට් එක. දැන් සති කීපයකට කලින් දුන්නේ. සති කීපයකට කලින් කියන්නේ සර් වැඩිපුර පන්ති කරානේ. සමහරට ළඟ නැතුවත් ඇති මේ වෙනකොට තියෙනවා නම් ළඟට ගන්න. ඒකේ තියෙනවා මේ ඩයග්‍රෑම් එක. මොකක්ද? Preparation of oxygen using hydrogen peroxide. තියෙනව නේද? දෙවෙනි පිටුවේ ඇත්තේ ඇතුල් පැත්තේ උඩම. ඔය තියෙන රත් කරන්න නැතුව hydrogen peroxide හදාගන්න විදිය. oxygen හදාගන්න විදිය. මෙන්න මේක තමයි අපි ගන්න example එකට. beehive shelf මේම තිබ්බා. මොකද්ද මේකට කිව්වේ නම? තිසර පුනීලය. සිංහලෙන් කියන්නේ තිසර පුනීලය. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා thistle funnel කියලා. thistle funnel. ඇයි අපි ඒක ගන්නේ? To add hydrogen peroxide. How to write hydrogen peroxide? H2O2. hydrogen peroxide කියන H2O2. මේ තියෙන thistle funnel එක. No need of heating. රත් කරන්න ඕනේ නැහනේ. You can measure dry manganese dioxide of 0.2 grams. Grams දශම දෙකක measure කරලා ගන්න පුතේ manganese dioxide MnO2. It's a black powder. Place it in the conical flask. What is this? Manganese dioxide MnO2. How much? Just 0.2 grams. Manganese
මැග්නීසියම් නෙමේ ඩයොක්සයිඩ් manganese dioxide ඔකට කියන්නේ. Let the reaction to happen. Reaction එක වෙනිඩ අරින්න. You can see the oxygen bubbles evolve and get collected at the bottom of the gas jar. This is oxygen. You can see that oxygen releases in high rate than without using manganese dioxide. මෙයා නැති වෙලාවට වැඩිය. මෙයා දැම්මට පස්සේ වේගෙන් bubbles යනවා. You can do this activity without using manganese dioxide. After then, use 0.2 grams of manganese dioxide and compare the rate of evolution of gas. It is clearly confirmed that the gas evolution is speed when manganese dioxide is used. That means the rate of reaction has been increased when manganese dioxide is used. මෙයා නැති වෙලාවට බොහොම ස්ලෝ තමයි ගෑස් බබල්. මෙයා දාපු ගමන් මෙන්න වේගෙන් බබල්ස් යනවා. ඔය සෙටප් එක ඕනෙත් නැහැ. ටෙස්ට් ටියුබ්ස් එකකට ගන්න. ටෙස්ට් ටියුබ්ස් එකකට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ගන්න එකම හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් සාම්පල් එක ගන්න. හරි? එකම සාම්පල් එක ගන්න. එකකට මැග්නීස් ඩයොක්සයිඩ් දාන අනිකට දාන්න නැතුව තියන්න. මේකේ වේගෙන් බබල්ස් එනවා. අරට වැඩි. At the end of the reaction, you not passe. You can filter the solution and get the residue. Residue කියන්නේ ඉතුරු වෙන දෙයක් තියෙනවනේ. ඒක ගන්න. Dry it and get the dry mass of it. What remains? මොකක්ද ඉතුරු වෙන්නේ? මොකක් ඉතුරු වේද අන්තිමට මේ රියැක්ෂන් එකේ? මෙයාගේ manganese dioxide will remain. If you measure the mass of dry residue, ඉතුරු වෙන එකේ වියලි බර ගත්තොත් no change. It will be 0.2 grams. That means manganese dioxide was not consumed chemically. Just increase the rate of reaction. එයා පොඩ්ඩක්වත් වැය වෙලා නැහැ. නැත්නම් කොහොමද ආපහු 0.2 grams එන්නේ? හැබැයි dry mass එක ගන්න ඕන. වතුර බරත් එක්ක ගන්න එපා වැඩි වෙනවා එතකොට. මේක ෆිල්ටර් කරලා ඉතුරු වෙන manganese dioxide powder එක වේලන්න. වේලලා වතුර ටික වාෂ්ප කරලා dry mass එක අරන් බලන්න හරියටම. ඒ ප්‍රමාණයම තියෙනවා. ඒකයි මුලින්ම අපි කිව්වේ catalysts are substances increase the rate of reaction without consuming. වැයවීමක් නැතුව තමයි යා බලන්න කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ලාභ ප්‍රයෝජන නැතුව උදව් කරන කෙනෙක්. එහෙමයි නෑ හොයාගන්න. කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නෑ. එයා උදව් කරලා එයා අයින් වෙනවා. ඊළඟ සැරේත් ගන්න පුළුවන් මැග්නීස් ඩයොක්සයිඩ්. ඒ ටිකම ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔය මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කියලා කියන්නේ ඉස්සර තුවාල වලට දාපු නේද සර්ජිකල් ස්පිට් අනම්මනන්නේ. තුවාල වලට දැම්ම ගමන් මොකද වෙන්නේ? බබල්ස් එනවා තුවාලෙන්. ඒ මොනවද එන්නේ? ඔක්සිජන්. තුවාලෙන් බබල්ස් එනවා කන් දෙකෙන් දුම් යනවා. පරණ තුවාලෙට වැඩිය අලුත් තුවාලයකට දැම්මොත් තමයි දනවා වැඩි. බබල්ස් වැඩි වෙනවා අලුත් තුවාලයක. ඒ දන්නවද? අලුත් තුවාලේ වැලි තියෙනවා සෑන්ඩ්. සෑන්ඩ් කියන්නේ මේ රියැක්ෂන් එකට හොඳ කැටලිස්ට් එකක්. ඔයගලන්ට මැගනීස් ඩයොක්සයිඩ් හොයාගන්න බැරි නම් ලැබොරටරි එකේ වැලි ටිකක් දාන්න මේකට මේ කොනිකල් ෆ්ලාස්ක් එකට ඒත් බබ්ලින් රේට් එක වැඩි වෙනවා. Sand is another catalyst for this particular reaction. Sand. තුවාලේ අලුත් නම් වැලි ප්‍රමාණය වැඩි තුවාලේ. බබල්ස් එනවා වැඩි, දුම් දාන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කන් දෙකකින්. විවිධ ස්ථාන වලින් දුම් දානවා. කෑ ගහනවා. ඒ නිසා දැන් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ගන්නෙ නැහැ තුවාල වලට. දැන් ගන්නෙ සේලයින් වෝටර්. සේලයින් වෝටරෙන් තමයි තොල සුද්ධ කරන්නේ. තුවාලේ හැරෙනවා. රියැක්ෂන් එක වෙදි තුවාලේ හැරෙනවා තව තව. කෑ ගහනවා. තනවනේ. හරි. එක එක රියැක්ෂන්ස් වලට පුතේ ගැලපෙන එක එක කැටලිස්ට් තියෙනවා. ඇයි අපි මේවා ඉගෙන ගන්නේ? Catalysts are very important in chemical industries.
Look at few catalysts used in different industries. හැමදාම මෙතනින් එන oral questions. මේවල පොතේ තියෙන්නේ. 아무튼 දේවල් නෙමෙයි. In a Haber method of ammonia production මම උදේ පාන්දර කියලා දුන්නා. H2 plus N2 කියලා. මොනවද හැදෙන්නේ? ammonia කිව්වා. This is called Haber method. This reaction will be increased using porous iron. සිදුරු සහිත යකඩ වලින් මේම iron cubes තියෙනවා මේකේ සිදුරු තියෙනවා. porous තියෙනවා. මේ වගේ iron වලින් මේ rate of reaction එක speed up කරනවා. Not consuming. Contact method of manufacturing sulfuric acid. Sulfuric acid production එකේ vanadium pentoxide V2 මතක නෑ reaction එක මේ formula එක vanadium pentoxide කියන catalyst එක use කරනවා. Manufacturing nitric acid, platinum is used as a catalyst. Manufacture of margarine, nickel is used. Those are the catalysts. Like sand, manganese dioxide. මං කිව්වේ නෑ කියන්න එපා මේ ටික මතක තියාගන්න. හරි? කෙලින් මහන්නේ what is the catalyst used in Haber method? The catalyst used in making margarine from vegetable oil. කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන් නේ. හරි? මේ ටික පහයිනේ හතරයිනේ තියෙන්නේ. හතරයි අපි ඉගෙන ගත්ත manganese dioxide එකත් එක පහයි. මේවා මේ නෝට් වල දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොතේ තියෙනවා පැහැදිලිව. හරි මේ පොතෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. පොතේ තිබ්බත් ඔගේ ලිව්වත් ඉතින් එකම දේ නෙවෙන්නේ. පාඩම් කරගන්න එච්චරයි. ලියන්න. අපේ ඩයග්‍රෑම් එක මම එදා දුන්න ටියුට් එකේ තියෙනවනේ. ආය අඳින්න ඕනේ නැහැ. ආය මොකටද අඳින්නේ? ගෙදර ගිහිල්ලා මේ ටියුට් එක බලන්න අඳින්න ආපෝසරයක්. එතකොට හරි. මේ ටියුට් එක බලන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක තියෙනවා පොතේ. ටියුට් එකේ තියෙනවා. ඒක ටියුට් එක බලන්න උතර අඳ ගන්න. එතකොට හරි. ලියන්න observation. The speed of evolution of gas bubbles. ඉත තියන ලියන්න ඩයග්‍රෑම් එක අඳ ගන්න. Oxygen preparation කියන එක. The speed of evolution of gas bubbles. The speed of evolution of gas bubbles. Speed of evolution of gas bubbles is higher when manganese dioxide is used. When manganese dioxide is used. When manganese dioxide is used. Manganese dioxide is used. At the end of the reaction, at the end of the reaction, the dry mass of manganese dioxide remain. The dry mass of really butter. The dry mass of manganese dioxide remain. Dry mass of manganese dioxide remain is the same as the initial mass. Same as the initial mass. It confirms that it has not been consumed. It confirms that it has not been consumed. It has not been consumed. Not been consumed.
Write another paragraph. Magnesium dioxide, manganese dioxide, sorry, manganese dioxide act as a catalyst, in decomposition of hydrogen peroxide. In decomposition of hydrogen peroxide. Methane hydrogen peroxide decomposition reaction එක 10 15 සැරයක් ලියපු reaction එකක් මේක. බලන්න මම කොහෙද manganese dioxide ලිව්වේ කියලා. On the arrow. Why? It is not a reactant, just a catalyst. Arrowhead එක උඩ ලිව්වේ මෙයා consuming නැති නිසා. මේක balance නැහැ මේ reaction එක. මේක balance කරලා ලියන්න ඕන. Physical state බලන්න. aqueous liquid gas. මේක තමයි සිදුවලා තියෙන reaction එක උතන. ලියන්න reaction එක නැත්තම් ඔක දන්නේ නැහැ නේ මොකක්ද කියලා. This is the decomposition of hydrogen peroxide. Decomposition of hydrogen peroxide. මෙයා speed up කරනවා. Right, the last one. දැන් ඔතන වෙන්න ඕන මොකක්ද? මම අර පෙන්නපු catalyst එක කඩපාඩම් කරගන්නවා. තේරුණාද? මොන manufacturing වලද ගන්න කියලා. ළමයි මේ reaction එකට මේ ඇඳපු එකේ without using manganese dioxide. Manganese dioxide නැතුව. I mean instead of manganese dioxide. මෙයා වයින් කරන්නකො. මෙයා එපා. Without using manganese dioxide. If I add few drops of sulfuric acids, මන් දානවා මේකට sulfuric acid drops කිහිපයක්. H2SO4. Sulfuric acid. What will happen? You can see the rate of evolving of gas decreases. මෙන්න මේ bubble speed එක අඩු වෙනවා එන්නේ. That means the rate of reaction has been decreased. Because sulfuric acid act as a inhibitor in this reaction. Inhibitors are the chemicals used to decrease the rate of reaction. Inhibitors කියන්නේ rate of reactions අඩු කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය. In chemical industries, we need both catalyst and inhibitors. Two opposite functions දන්නවා. මේ දෙකම අපිට අවශ්‍යයි industries වල. Sometimes we need to slow down a reaction. Sometimes we need to increase up reactions. I told that there are some reversible reactions. No? In those reversible reactions, the rate of reaction should be increased or decreased. Then both inhibitors and the catalyst are used. So what is an inhibitor? The thing which decrease the rate of reaction. Catalyst, the things which increase the rate of reaction without being consuming. Understood? මේ reaction එකේ inhibitor කවුද? Sulfuric acid. හැම එකටම sulfuric හරියන්නේ නැහැ. හැම එකටම manganese dioxide හරියන්නේ නැහැ වගේ. තේරුණාද? ස්ටාමක් ඇදලා ලියන්න පහලින්. Instead of manganese dioxide, instead of manganese dioxide, if few drops of sulfuric acid is added, if few drops of sulfuric acid is added, sulfuric acid is added to hydrogen peroxide, solution,
The speed of evolving gas decreases. The speed of evolving gas decreases. The speed of evolving gas decreases. Speed of evolving gas decreases. It means sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid, reduce the rate of reaction. Sulfuric acid reduce the rate of reaction. Reduce the rate of reaction. Another paragraph, right? Chemical substances that reduce the rate of reactions. Chemical substances that reduce the rate of reactions. That reduce the rate of reactions. Reduce the rate of reactions are called inhibitors. 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 එහෙම එව්වත් තියෙනවා. එහෙම මතක තියාගන්න. Right. ඔතනින් rate of reaction කියන unit එක ඉවරයි. ඒත් එක්කම ඔතනින් chemistryත් ඉවරයි grade 10. හැබැයි අපිට පුංචි පාඩමක් ඉතුරුලා තියෙනවා physics වල. මේ grade 8 උත් ඉගෙනුවා. නමුත් දැන් මතක නැතුව ඇතිනේ මොකුත්. මේකත් හරි වැදගත්. මේකත් මම දැන් ඊළඟට කියලා දෙනවා. මේක physics. කරනවද? මොකක්ද? Work, energy and power. Can you write? Unit number 18, physics. Work, energy and power. සමුද්‍රා ක්ලාස් එකේ මේ ඔක්කොම ඉවරයි. ඒකයි මේ ඔයාලට මම අද ක්ලාස් එකේ වැඩිපුර දැම්මේ පොඩ්ඩක් වෙලාව වැඩිපුර ගත්තේ. Work, energy and power. Work, energy and power. මුලින්ම යමු work කියන එක බලන්න. How do you calculate the work? What is work? Right, look at it. If this 3 newtons of object, if this object is pulled by 3 newtons of force, මේ object එක අපි newtons 3ක් දීලා ඇදගෙන යනවා නම් horizontally 1 meter, the pulling is done, the force applied horizontally. මේ අතර අපි අදන් යනවා මීටරයක්. What is the useful work done? කෙරුණ කාර්ය ප්‍රමාණය කොච්චරද? Pulling, no pushing, no lifting. The work is done. You can find the work done by this equation. Work done by a force equals magnitude of the force. Bale vishalatva. F measured in newtons. Should be measured in newtons. The force is given in newtons. Multiplied by distance moved by the object to the direction of the force. Object එක force එක පැත්තට ගියපු දුර. It is also known as displacement. ඒකට කියනවා displacement එක කියලා. Displacement done by the object. It is measured in meters. ඒක දෙන්න ඕන meters වලින්. Then the work done is obtained in Newton meters. 1 Newton meter is equal to 1 joule. So what is the SI unit of measuring work done? Joules. It is equal to Newton meter.
Let's see the useful work done in this occasion. මෙතන සිද්ධ වුණ කාර්ය ප්‍රමාණය ගත්තොත් කොච්චර කාර්යයක් වුණාද? 3 newtons of force. The displacement of the body is just 1 meter. Then 3 Newton meters or 3 joules of work is done. 3 joules of work is done. Understood? Right. Yeah, the work. Career. කෙලිම example එකෙන් පටන් ගන්නෙ. If 3 newtons act on the object until moves by 1 meter in the direction of the force, work done on the object is. ලිව්වා equation එක. Units ලිව්වා. ගාන හැදුවා, පෙන්නුවා. පුංචි diagram එකක් ඇන්දා. මේ වගේ පෙට්ටියක් ඇන්දා. නිව්ටන් 3කින් ඇදගෙන යනවා පෙන්නුවා. 1 meter යනවා පෙන්නුවා. එච්චරයි. මේසේ ඇඳ කකුල් අඳින්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම තිබ්බනම් ඇති. මීටර්ස් 3ක්. ඔන්න ගියා. නිව්ටන් 3ක් sorry. 1 meter අරන් ගියේ. horizontally යන්නේ හැබැයි. දැන් කීයද work? Remember that the SI unit should be used.
තමා කියලා දාලා ලියන්න පාරේ. The SI unit of SI can sub inspector. SI unit of energy. Sorry, SI unit of work. Work done. Work done is joules. 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 Right. ඒ අපි බැලුවේ පුතේ horizontal work එකක්. ඒ කියන්නේ තිරස් අතර සිද්ධ වෙච්ච කාර්යයක්. Let's see how to find the work done when a work is done against the gravity, like lifting something. ගුරුත්වයට විරුද්ධව සිද්ධ වෙන කාර්යයක් ගමු. Lifting යමක් ඔසවනවා. The work is done. As example, the weight of an object is 40 newtons. මේ object එක newtons 40යි. weight එක weight is downwards පහළට තියෙන weight එක newton 40ක්. What is the work done is lifting vertically 2 meter distance. මෙයා මීටර් දෙකක් උඩට ඔසවනවා. උඩට vertically. What is the useful work done on the object? කොච්චර කාර්යයක් සිදු වුණාද? මේ අතහැරලා තියෙන්නේ. Work done can be calculated by the weight of the object. Weight of the object into, you see here, displacement of the object. ඒ කියන්නේ the vertical height that the object moved. උඩට අරන් ගියපු ප්‍රමාණය. ලම්බ උස. අපි කියනවා displacement කියලා කෙටියෙන් ලිව්ව හැකි. Vertical height. බුද්ධිමත් දරුවෙකුට තේරෙනවා මොකක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඇයි අපි weight of the object ගත්තේ? Weight of the object is equal to the force applied. නිව්ටන් 40ක් බර ඔබ්ජෙක්ට් එකක් උඩට උස්සන්න නිව්ටන් 40ක බලයක් දෙන්න ඕනේ උඩට. gravity එකට විරුද්ධව against the gravity. ඒ නිසා තමයි ඒ force වෙනුවට අපි weight එක ගත්තා. ඒ දෙක සමාන නිසා. වෙන දෙයක් නෑ අර equation එකම තමයි. මේ විදිහට තමයි මේ vertical work හොයන්නේ අපි. Work done 40 newtons newton 40යි into displacement 2 meters meters දෙකක් උඩට ගිහිල්ලා. What is the useful work done? 80 joules. දැන් කෙලිම ලියන්නේ joules කියලා. Newton meter ලියන්න ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? 80 joules of work done. Understood? Can you copy this with the diagram? තමන්ට මතක ඉන්න diagram එකක් ඇඳ ගන්න. මේක කැතයි වගේ නම. ඕන දෙයක් ඉක්මනට කරන දෙයක් හැබැයි. නැත්තම් හැමෝම hina වෙලා කියයි මේ යකා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් මෙච්චර දාලා තාම බැරුණාද ඕක ඉවර කරගන්න කියලා. කියනවා ඇතිනේ ගෙවල් වලින්. ගත්ත බං කී දවසක් ගියාද දැන් උදේ පාන්දර පැය 3 පන්දි තාමත් ඉවර නැද්ද ඕක කියලා. ඊළඟට grade 11 ඔයගොල්ලන්ට ලබන සතියේ ඉඳලා මම උගන්වන්නේ. ලබන සතියේ කියන්නේ කවද්ද දරුවෝ එන්නේ? ලබන සතියේ කියන දවස පෙබරවාරි 7 නේද? හා 7 කියන එක තීරණය වෙන්නේ 8 වෙනිදා මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලලා. 8 වෙනිදා සයන්ස් වගේ තිබ්බොත් නම් පේපර් එකක් කරනවා.
කවද්ද තියෙන්නේ සයන්ස්? ඈ සඳුදා. සඳුදා කියන්නේ 13. තව සතියක් තියෙනවා. පේපර් එකක් කර හැකි. Let's do a paper. ෂුවර්ද සඳුදා කියලා පුතේ. බ්‍රාද ලබන සතිය මට grade 11 පටන් ගන්න තිබ්බේ. grade 11 ඔක ලියනක මම ආගන්න වෙලා යන නිසා. grade 11 first term එක ඔන්න පටන් ගන්න කලින් කියන්නේ grade 11 syllabus එක ඊටාම ලේසි. ඇත්තටම මම කියන්නේ grade 11 ටිකක් විතර අමාරු වෙන්නේ grade 11 chemistry. මම මේ දැම්මම උනන්දු වෙන්න කියන්නේ. තේරුණාද? physics ලේසි. biology තාම ලේසි. හැබැයි පාඩම් ප්‍රමාණය වැඩි නමුත් ලේසි කටපාඩම් කරගන්න තියෙන්නේ. chemistry චුට්ටක් advance. සමහර කොටස් අයින් කරලා තියෙනවා syllabus එකේ ඒක නිසා. first term එකේ තියෙන bulk එක වැඩි. first term එකේ උගන්වන තියෙන bulk එක වැඩි අනිත් terms එකට comparatively ගත්තොත්. first term එකේ units තියෙනවා 5ක් 10ක් උගන්වන දිග පාඩම්. tissues කියලා එකක් තියෙනවා මුලින් biology ඊළඟට photosynthesis කියලා තවත් biology unit එකක් තියෙනවා ඊළඟට chemistry දිග unit එකක් ලෝකේ දෙවෙනි දිගම පාඩම solutions කියලා අන්න එතින් තමයි ඇනෙන්නේ syllabus එක ස්කෝල් වලත් එහෙමයි ක්ලාස් වලත් එහෙමයි ඒ පාඩම දිගටම කරගෙන යනවා අන්තිමට ටර්ම් එකම ගිහිල්ලා දන්නේ නැහැ ඒකේ දැන් යම් කොටස් ප්‍රමාණයක් අඩු කරලා තියෙනවා ඒ හින්දා කරන්න බෑ ඉවර කරන්න බෑ නිසා යම් කොටස් ප්‍රමාණයක් සිලබස් එකේ අයින් කළා. ඒවා A levels වලට දැම්මා ඊට පස්සේ. මොකද මේක ඉවර කරන්න බැරි නිසා. මං හිතන්නේ ඒත් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. පොඩි කොටස් ටිකක් අයින් කළා තියෙන්නේ. ඒකට තමයි සෑහෙන කාලයක් යන්නේ. ඒක ළමින්ට එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. අමාරුයි. ගණන් හදන්න දිනවා කෙමිස්ට්‍රි වල හිමීට යන්න ඕන. එහෙම ගියහම අන්තිම දන්නේ නැහැ මෙන්න ටර්ම් ටෙස්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ වැඩි තියෙන්නේ තව ෆිසික්ස් පාඩම් දෙකක් ඉතුරුයි එහෙම. එකක් තමයි waves and applications අනිත් එක light. physics වලින් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් දෙන්නේ පාඩම් දෙකට. මොනවද? waves and applications and light. ආලෝකය සහ තරංග කියන පාඩම්. allocate කරලා තියෙන්නේ ලකුණු දෙන ප්‍රමාණය. heat කියන පාඩමෙන් කොච්චර හැදුවත් උපරිම දෙන්නේ ලකුණු 6යි. අන්න එහෙම තියෙනවා. වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් දෙන්නේ අර physics පාඩම් දෙකට. ඒ දෙක කරන්න වෙලාව මදි වෙනවා. හැම ටර්ම් එකකම ඕක වෙන කතන්දරයක්. ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකද අඩබඩ ගාලා අතර දානවා. ඒක නොවෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. පොය දවසක් හරි අල්ලලා උදේවරුවක පැය 4ක් විතර ක්ලාස් එකක් දාලා ඉවර කරන්න වෙනවා. තේරුණාද පුතේ? නැත්තම් අමාරුයි වැටෙනවා අනිවාර්යෙන් අද කිව්වා කියලා ලියාගන්න. අන්තිමට ලෙන්ස් එක පවා අපිට ඇඳලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා පොතේ. ලයිට් කියන පාඩම එන්න දිගයි. වේව්ස් නම් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඒකේ චූටි කොටසක් අයින් කරලා තියෙනවා. ලයිට් පාඩමේ කිසිම දෙයක් අයින් කරලා නැහැ. ඒකේ ළමයිත් එක්ක අපි රේ ඩයග්‍රෑම්ස් අඳින්න ගියාම වෙලාව වෙනවා දන්නේ නැහැ. අන්තිමට බොහෝ විට වෙන්නේ ඔය ලයිට් කියන පාඩම සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ උගන්වන්නේ. හැබැයි ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර් එක හදන අයත් ඒක දන්නවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ලයිට් කියන යුනිට් එකෙන් වැඩි ලොකු ප්‍රශ්න දාන්නේ නැහැ. දන්නවා මේක ඉවර නැහැ කියලා ස්කූල්ස් වල. එන නමුත් එහෙම කියලා බෑ. රෙරියස් තියාගන්න බෑනේ. අපි ඉවර කරන්න ඕන. නම් මට තා පුංචි දෙයක් බැරි වුණා මේ අය මට කිව්වේ අර රිප්‍රොඩක්ටිව් සිස්ටම් එකේ හියුමන් රිප්‍රොඩක්ටිව් ටියුට් එක මන් දීලා නැහැ තාම නේද? ඕගොල්ලන්ට විතරක් දීලා නැහැ අනිත් පන්තිය දීලා. ඒකේ ප්ලාන්ට් රිප්‍රොඩක්ෂන් ෆස්ට් පාර්ට් එක දුන්නානේ. හියුමන් රිප්‍රොඩක්ට් එක දීලා නැහැ. ඒක හේතුව මගේ ගෙදර ෆොටෝකෝපි මැෂින් එක කැඩලා මේ දවස්වල මට හදිස්සියට ෆොටෝකෝපිස් ගහ ගන්න තියන්නේ නැහැ. යන්න ඕන ටවුන් එකට. ගෝලෙක් ඉන්නව ගෙනත් දෙන්නේ කීක වෙලාවට. ඉතින් ඒක මම දැන් ලබන සතියවත් දෙන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්. මට කවුරු හරි කෝල් එකක් දීලා මතක් කරලාවත් කියන්න සර් ටියුට් එක ලෑස්ති කරලා තියන්න කියන. 8 වෙනිදා මොනවද තියෙන්නේ විභාගේ? සිංහලද? හිස්ට්‍රීද? මොනවාද? සිංහලනේ. මදටන්නේ. එහෙනම් ඉන්නේ එදාට පන්ති ගන්න පුළුවන් ඊට කලින් දවසේ. සිංහල මොනවද බලන්න තියෙන්නේ? සිංහල මව් භාෂාව ලියන එකනේ තියෙන්නේ. ලියන යන එකනේ තියෙන්නේ. හිතරෙන එක ලියනවා වස් ගාලා. සිංහල මොනවද? මං හිතේ වෙන මොකක් හරි අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා. සයන්ස් වගේ. සිංහලනේ. මේ මොනවද 12? මොනවද මේ දමිදු කියන්නේ? 12 කියන්නේ සයන්ස් දවස. ඕගොල්ලෝ තීරණය කරලා මට කියන්න මේ ලබන සතියේ ක්ලාස් එක කරනවද නැද්ද කියලා. පහුවදා තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකට මහන්සි වෙන්න ඕන රැය වෙනවා මගේ පන්ති ඉවරෙද්දී.
කියන්නේ නැත්තම් මට කිසි අවුලක් නැහැ පන්ති කරනවා. මම ගෙදර ඉන්න මිනිස්සයානේ ගෙදර ඉඳන් කරනවා. right. අපි යමු මෙන්න මේ ටේබල් එකට. මේවා ලියන්න දෙන්න පොතේ තියෙනවා. පොත තියෙනවා නම් ගන්නවා ගෙවල් වල ඉන්න දුවල් දරුවෝ ගන්න පෙන්සිල් එකත් එක්ක සමහරට ඕගොල්ලන් තියෙන පොත්වල ලියලත් ඇති කලින් අවුරුදු ළමයි. එකක් දෙයක් කරලා බලමු. The displacement of force, work done, the force. The first one. Now how to write it? Work done equals, the equation, this is the equation. Work done equals force into displacement. Displacement means capital S. In short form, you can write F into S. Short form to the displacement can S. Force 20. Displacement 2 meters. It is 40 watt joules. The work done is 40 joules. Work done force into displacement. I'm in the second one. Huh? Force is not given. Force equals work done upon displacement. Force කියන්නේ work done එක බෙදන displacement එකයි. Work done is 24 joules. Displacement just 80 centimeter. You can't keep it as it is. 80 centimeters හරියන්නේ නැහැ. It has to be converted to meters. මේක meters වලට convert කරගන්න ඕන. cm බෙදලා 0.8 meters කියලා ගන්න. Then 24 divided by 0.8 meters. කොහොමයි එන්නේ? 30 කියලා එනවා. 30 newtons කියලා එයි. නේද? 30 newtons of work done. Third one, find the displacement. Come the displacement enemy equation again. Displacement equals work done divided by the force. Work done divided by the force. Work done is 50 newtons. Sorry, work done is 22.5. 22.5. Force is 50 newtons. ඕක බෙදපුවාම meters වලින් එන්නේ displacement. කීයද එන්නේ ළමයිනේ? 150යිද? 1.5යිද? හා? meters වලින් එන්නේ 1.5 meters කියලා එනවා. ඒ විදිහටම අපිට අන්තිම එක හදන්නත් පුළුවන්. අන්තිම එකේ අහන්නේ work done. Work done equals force into force is 0.75 newtons. Displacement 8 meters. මේ දෙක වැඩි කරා නම් work done කියන එක එනවා. Six Newton, 6 joules. 6 joules කියලා එනවා work done. එකම equation එකේ හිට වෙන කරක් කර ගහලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකදී ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි units ගැන අවබෝධයක් තියනවාද කියලා. ඔය කොච්චර කිව්වත් ඔතෙන්ට ගියාම මේවා පේන්නේ නැහැ. සෙන්ටිමීටර පේන්නේ නැතු යනවා. ඒවා meters වලට හරව ගන්න ඕන. කිලෝ joules තිබ්බොත් joules කරන 1000න් බෙදලා. right? කිලෝ නිව්ටන් සුත් වෙනවා හිටපු ගමන්. right? ඒ තමයි work done. අපි ඊළඟට යමු energy ගැන ඉගෙන ගන්න. energy. ශක්තිය. grade 6 ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. What is energy? Ability to do work. කාර්ය කිරීමේ හැකියාව. The unit of measuring energy. The unit of measuring energy is the same as the work done. අන්න බලන්න in physics. Two measurements, two physical quantities having the same unit. එකම unit එක තියෙන physical quantities දෙකක්. මොකද්ද? Work and energy. කාර්ය සහ ශක්තිය කියන එක.
ලියන්න. Energy. Energy is the ability to do work. Energy is the ability to do work. Then right, the unit for measuring energy is the same unit, joule, that is used to measure the work done. Energy is the ability to work. The unit for measuring energy is the same unit, joule, that is used to measure the work done. Joules වලින් මනින්නේ. ඒ දෙක විතරක් ලියන්න. Then grade 6, you have learned the sources of energy. Grade 7, you have learned the forms of energy, types of energy. Those are the forms of energy. Forms of energy means the way that the form that energy exit. ශක්තිය පවතින ආකාරමේ තියෙන්නේ. මොන විදිහටද? Energy exit as heat energy. Energy exit as electrical energy. Very useful type. Energy exit as magnetic energy. Energy exit as light energy. Energy exit as sound energy. Energy exit as mechanical energy. Mechanical energy is two types: kinetic energy and potential energy. Kinetic energy and potential energy, together known as mechanical energy. In this unit, you will learn about kinetic and potential only, not other forms. ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මේ energy එක ගැන. Then right below, mechanical energy. Mechanical energy, කෙලින්ම mechanical energy වලට යන්න. Mechanical energy exit in two forms. Mechanical energy exit in two forms. ආකාර දෙකකින් පවතිනවා. Exit in two forms. Exit in two forms. බ්‍රහස්පතින්ද paper class එකේ මේවට අදාළ ප්‍රශ්න දෙනවා. Exit in two forms. Kinetic energy and kinetic energy and potential energy. Potential energy. Kinetic energy and potential energy. හරියට ලියා ගන්න. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගමු පුතේ kinetic energy ගැන. චූටි කාලේ ඔයගොල්ලෝකට kinetic energy කියලා කියන්නේ. දැක්ක ගමන් kinetic energy කියනවා. තාමත් එහෙම කියන ඇති. Kinetic energy කියන්නේ මොකක්ද? The energy possessed by an object due to its motion. අපි කිව්වා any moving object has kinetic energy. Rotating fan, a flying bird, flowing water, blowing wind, moving vehicle, moving bullet. ඒ ඕනම එක තියෙන්නේ kinetic energy එකක්. නේද? Kinetic energy can be calculated by this equation. You don't need to know how this equation is derived. It was in the old syllabus. According to this equation, kinetic energy given in EK. EK means kinetic energy. Equals half mv squared. M is the mass of the body. Should be given in kilograms. मैं अनिवार्යෙන් kilograms වලින් measure කරන්න ඕන. V means the velocity of that object at that time. ඒ වෙලාවේ යාගේ velocity කීයද? It is measured in meters per second. Then the kinetic energy will be obtained in joules. එහෙම වුණොත් joules වලින් ලැබෙයි kinetic energy එක. එහෙනම් හරි සරලයි. ලියන්න. Kinetic energy. The energy possessed by an object due to its motion. Energy possessed by an object due to its motion. Energy possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy.
is known as kinetic energy. Energy processed by an object due to its motion is known as kinetic energy. It is calculated by කියලා මේ equation එක ලියා ගන්න. මෙන්න මේ terms තුන හඳුන්වන්න. ඔයත් බලනවා ගෙදර ගිහිල්ලා මොනවද කියලා නැත්තම්. මොකද්ද equation එක? half mv squared. මේවා ලියන්න ඕනේ. half mv squared. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා kinetic energy depends on two factors. What are they? Mass of the body and velocity of the object. If the mass is zero, no kinetic energy. If the velocity is zero, no kinetic energy.
හරිද? අපි ගණන් දෙක තුනකට යමු. මේකේ පුතේ පුංචි පුංචි ගණන් ටිකක් තියෙන්නේ. grade 10 ඔයගලන්ට එහෙම ලොකු අමාරු වැටෙන ගණන් එන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. The mass of an object is 6 kilograms. Calculate the kinetic energy when it's moving at a velocity of 4 meters per second. කෙලිම ලිව්වා kinetic energy EK equals half mv squared. They ask the kinetic energy. Half into the mass of the body given in kilograms. අන්න එතන පොඩ්ඩක් බලන්න grams තිබ්බොත් kilograms කරගන්න ඕන. Velocity of the body 4 meters per second into 4 meters per second. 2 to cancel. Then what? 48 joules. Kinetic energy is 48 joules. අපිට අර example එකක් අවශ්‍යයි මෙතෙන්ට ඒ නිසා ඔක ලියා ගන්න ගන්න හදලා. note එකක් වුණාම complete වෙන්න එපායි. හරි. තව වෙනස් විදිහකට කරමු. මේ බලු පැටියාගේ කතන්දරේ බලන්න. The mass of the dog is 10 kilograms. If the kinetic energy is 20 joules at a certain instance, what would be the velocity that is running? මෙයාගේ velocity කියන මෙයා jump කරන වෙලාව. කොහොමද හොයන්නේ? The same equation. Kinetic energy equals half mv squared. Velocity squared equals kinetic energy. මං බලාපොරොත්තු වෙනවා තමුන් මැත්ස් වල මේ වගේ දේවල් දන්නවා කියලා මේ සබ්ජෙක්ට් කරන එක දන්නවනේ terms. ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ මම. Kinetic energy එහා පැත්තේ තියෙන mass කියන එක මෙහාට එද්දී divide වෙනවා.
මේ 2 කියන එක එහාට යද්දී into 2 කියලා ලියනවා. Kinetic energy divided by mass into 2 is the velocity squared. Not velocity, velocity squared. එහෙම නැත්නම් ඉතින් හදාගෙන යන්න. හදාගෙන ගිහලා අන්තිමට හොයන්න. Kinetic energy given as 20 joules equals half. The mass of the dog is 10 kg. Velocity v squared. Subject v squared. V squared equals 20 joules upon 5. It is 4. For what? For what? For තමන් හොයන එක බලන්න. V squared equals 4 meters per squared. We need not V squared, we need V. අපිට ඕන V කියන එක. V means square root of 4. Square root of 4. That is 2. 2 meters per second. The velocity of the dog. සමහර ළමයි ඔක්කොම හදාන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට velocity එක දානවා මොනවා වගේද නිව්ටන්ස් වලින් ජූල්ස් වලින්. තමන් හොයන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න. velocity නම් meters per second. අන්ට සමහරව v squared තියන්නේ නැහැ. ඔයාලට එන්නේ square root හොයන්න නෙමෙයි මේක maths නෙමෙයිනේ science නේ. ඒ නිසා v හොයලා තියන්න මේ විදියට. right? ඔය ගන්න හදන්න ඔය ගන්න විතරක් ලියලා. කලින් එකේ අපි හෙව්වේ kinetic energy මෙතනදී velocity හොයන හැටි. පොඩි දේවල් නේ. මම බැලුවේ මං ඔයාලා වෙලාව කීයක් තිබි දීලා කීයට එන කියලාද කියන්න. 11:00 නේ තිබ්බේ. 11:00ට පොඩ්ඩක් කලින් නවත්තන්න මට දරුවා ක්ලාස් එකට අරන් යන්න තියෙනවා 11:00ට. 11 කාල මෙන්න මේ කාඩ් එකක් වැටලා. ID එකක් වැටලා. හරිද? අපි යමු එහෙනම් potential energy කොට ඊළඟට. නේද? මොකක්ද ඒ සත්‍ය? ඩෙස්ක් එකද? කොයි එකද? ඔයාලා ඉන්න එකද පිටිපස්සේ? ඕක පිටිපස්සේද? කයින් කරන්න ඕන එක. Right. Then the potential energy. හරිනේ? මේක issue එකක් නෑනේ. Look at this. We did such
an activity. We did such an event earlier when I was මේ බලන්න 3 kilograms of object, mass of object is lifted up to 3 meters of vertical, 2 meters of vertical height. Meter දෙකක vertical height එකකට ඔසවනවා. What is the useful work done? Work done equals, what was the equation? Weight of the body into perpendicular height. That means displacement. Common ලිව්වේ? Weight into displacement. What is the weight of the body? The mass is 3 kilograms. Then weight W 30 newtons. ඒකත් මම කියන්න ඕනේ නෑනේ. If the mass is 3 kilograms, weight is 30 newtons. 10න් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ නේද? Oh. The weight is 30 newtons. Displacement means the vertical height that the object is lifted. 2 meters. ඔය විදිහට හොයන්න පුළුවන්නේ ගොඩක් ඉන්න. ඒක මම දන්නවා පුළුවන් කියලා. හැබැයි මෙතනදී අපි හොයන්න යන්නේ work done නෙමෙයිනේ. When that work is done on this object, මේ object එකට මේ කාර්යය සිදු කරාම that energy is stored in the body as its potential energy. අපි මේ object එක බිම ඉඳලා උඩට අරන් ගියාට පස්සේ මීටර දෙකක්. Now that object has identity card දැක්වෙන්නේ. This object ඔයාගේ වෙන්නේ නැති මේ. ඔක හීරිලා නැති වුණා කියලා මට අඬන්න දෙන්න එපා ඊට පස්සේ ආයේ. පරිස්සම් කරගන්න බැරි නැත්නම් මන්ට ඒ වගේ දෙයක්. මං කිව්වේ when the useful work is done on the body, that energy is stored in the body as its potential energy. මෙයා බිමින්දන් උඩින් තිබ්බා දැන් එයාට ලැබුණා potential energy එකක්. මොකද potential energy කියන එක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න ඇතිනේ. Two ways that potential exit. Look at this diagram. This man is lifting an object. So this object gains gravitational potential energy. මෙයාට ලැබෙනවා gravitational potential energy එකක්. Gravitational potential energy. Due to its position. ඒ ලැබෙන්නේ එයාගේ position එක අනුව. Position from the ground level. කොච්චර උඩකින්ද තියෙන්නේ පොළවේ ඉඳලා. Just like the water in a water reservoir in the hill country. Water in the tank, overhead tank in your house. A fruit in a tree. ගහක තියෙන ගෙඩියක. A man on a mountain peak. A man on a stored building. Due to its position, it gets gravitational potential energy. Depends on the gravity and your body weight. The second type is දෙවෙනි වර්ගයේ. He's stretching this coil. Then its original shape changes, its length increases. Then another type of potential energy is stored in the spring. That is elastic potential energy. American elastic potential here. Elastic potential energy. So potential energy exists in two ways. But in your level, you will learn only the gravitational potential energy. The equation to find the elastic is not in your syllabus. මෙයා ගැන අපි වැඩි ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. In a stretch rubber band, stretch bow, then a winding coil, spiral, press in a coil spring. ඒ වගේ තියෙන්නේ elastic potential energy. වර්ග දෙකක් තියෙනවා මේ විදිහට. තේරුණාද? So by considering both these types,
we can give a definition for a potential energy. අපිට දෙන්න පුළුවන් single definition එකක්. මොකක්ද? මේ විදිහට කියනවා. Potential energy means the energy possessed by an object due to its position or change its original shape. හැඩය වෙනස් කිරීමෙන් හෝ ස්ථානය වෙනස් කිරීමෙන් ලබා ගන්න එනර්ජි එක තමයි potential energy කියලා කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඒක ලියලා මුං ගන්න හදන්න කලින් මං ඉතින් දන්නවා කියලා දන්නේ නැහැ බලපුවාම. උගන්නන්න නැති මතක නැතිද මේ තියෙන්නේ ලියා ගන්න. The energy stored in an object due to its position or due to a change in its form is known as potential energy. Change in its form. එයාගේ original form එක වෙනස් කිරීමෙන් අයත් කරගන්නවා. Change in its form is known as potential energy. Then right, then the potential energy gained by an object, the potential energy gained by an object, potential energy gained by an object, gained by an object due to its position is called, due to its position is called, due to its position is called gravitational potential energy. Due to its position is called gravitational potential energy. Gravitational potential energy. ඒකෙන් තමුන්ට තේරෙනවා උස වැඩි වෙද්දී ඔය කියන gravitational potential energy එක වෙනස් වෙන වැඩි වෙනවා කියලා. නේද? දැන් ඉන්නේ මේ equation එකට නැවසරයක්. This question shows gravitational potential energy. How much gravitational potential energy gained by this object when lifting up to 2 meters. Now assume that the object is in 2 meters from vertical height, from the ground level. Ground එකේ ඉන්න meter දෙකක් උඩින් ඉන්නේ දැන්. මම ආයසර එල්ලිනවා. Work done. ඉතල බලා ගන්න. Work done is found weight into vertical height. නැත්නම් displacement. Weight can be written as weight කියන එක හැදෙන්නේ කොහොමද? Mass into gravitational acceleration. Weight කියන්නේ නේ W equals mg. Mass into gravity. මම කෙටි ලියන්නම් gravity කියලා. මම ඒ ලිව්වේ weight කියන එක. Into displacement or the height, perpendicular height. Displacement. ඒක තේරුණාද? When you write this in symbols, අපි මේක symbols වලින් ලියුවොත් here the work done. This useful work done on this object stored as its gravitational potential energy. මෙයාට මේ කෙරුණ කාර්යය තමයි මෙයාගේ ගබඩා වෙන්නේ gravitational potential energy විදිහට. මම ගල් ගෙඩියක් තල්ලු කරගෙන යනවා කන්දක් උඩට. ඊළ කන්දක් මුදුනේ තියෙනවා.
I have done a certain work to lift that rock on the mountain. So now that energy is stored as gravitational potential energy in the mountain. ගල් ගෙඩියක් ඕනේ නැහැ. මම ස්ටෙයා එකක උඩ තට්ටුවට නගිනවා. මගේ ඇඟේ බරත් එක්ක මම උඩට යනවා. ඒක මම යම්කිසි කාර්යයක් කරා. මගේ ඇඟේ බරත් එක්ක මම යම්කිසි උසකට නැග්ගා. දැන් මගේ තියෙන්නේ ඇඟේ ඒ මම විසින් කරපු කාර්යය ඒක තමයි මගේ gravitational potential energy එක. මම තට්ටු 3කට නැග්ගනම් මගේ එක වැඩි. නේද? එන්නවද ඔයාලට? එහෙනම් මේකම තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ gravitational potential energy කියලා. මේ work එකම තමයි ළමයිනේ potential energy කියලා ගන්න අපි. මේ කාර්යයම තමයි gravitational potential energy. Gravitational potential energy equals කොහොමද අපි ලියන්නේ mass into gravity into dis කියන්නේ displacement. Simple only worth gravitational potential energy EP equals mgh. h කියන්නේ height, displacement කියන්නේ height කියන එක. perpendicular height. Okay. දැන් ඉතින් මේක කටපාඩම් කරන් තියාගන්න එච්චරයි. What is gravitational potential energy? mgh. Mass measured in kilograms, gravity meters per square second. Height should be given in meters. Then the potential will be obtained in joules. So what are the factors effect on the potential energy? Mass, gravity and perpendicular height. Right. ඔය විදිහට ලියා ගන්න ඔය ඉක්වේෂන් එක හැදිච්ච විදිය. හරි? අපි විසින් සිදු කරපු කාර්යය තමයි උඩට ඔසවන්න අපි කරපු කාර්යය තමයි එයාගේ gravitational potential energy එක විදිහට ස්ටෝර් වෙන්නේ. එච්චරයි.
බලන්න මුනේ තියෙන සිරියාව ඇව්වට පස්සේ විමල හරිනේ. හරිද ළමයි? අපි මේ තියෙන්නේ අපි හදපු විස්තරේ ඒක අවශ්‍ය නැහැනේ. මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් ගොඩක් දේවල් කියවෙනවා ඈ. මේක මතක තියාගන්න මේක මම ඉස්සර ටියුට්ස් වල ගහලා දෙනවා. එක සැරයක් එහෙමම ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බයි ඩයග්‍රෑම් එකම. ඕක තියෙන්නේ එකම එක තැනක තියෙන එක පොතක ඔක්ස්ෆර්ඩ් සිලබස් පොතේ තියෙන්නේ. Explaining Science කියලා ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් ඉස්සර තිබ්බ ලොකු පොතක් මෙච්ච ඉතර. මේක මතක තියාගන්න. આવොත් මොකද්ද කියලා ලියන්න පුළුවන් නේද? මෙතනින් කියන්නේ gravitation potential මේ පැත්තෙන් මේ අදිනකොට එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? Elastic potential energy. Then right below පාරේ ලියන්න. මේ මොකද්ද elastic කියන්නේ කියලා. Then potential energy stored in potential energy gained by an object. Potential energy gained by an object. Gains by an object. By changing its original shape. By changing its original shape. Changing its original shape is called an elastic potential energy. Is called an elastic potential energy. Elastic potential energy. Examples: stretch rubber band. Stretch rubber band or spring කියලා ලියන්න. Stretch rubber band or spring. Stretch rubber band or spring. Winding coil. Winding coil. ඉතින් මම gravitational potential කියන examples දෙන්න බැරි වුණා. හැබැයි කියලා දුන්නා නේද? මතකයි නේද? Overhead tank, water in the hill country. සාමාන්‍ය water reservoirs හදන්නේ ඔක්කොම hill country වල potential energy වැඩි කරගන්න. උස වැඩි නිසා. හරි? ගෙදර වතුර ටැංකිය මං වලක් කපලා පොළවේ වල්ලන්නේ නැහැ නේ septic tank එක. උසම තැනක තියන්නේ. water pressure එක වැඩි කරගන්න ඕන නිසා. right. දැන් මම උගන්වන අවසාන කොටසට එනවා. ඊට කලින් මට potential energy එකෙන් ගාණක් හදන්න ඕන. මේ ගාණ හදලිමු example එක. Find the gravitational potential energy of an object of mass 7.5 kilograms at a vertical height of 4 meters. මීටර 4ක් උසක තියෙන කිලෝග්‍රෑම් 7.5ක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සතු gravitational potential energy කීයද? කොහොමද කෙලින්ම හැදුවා? EP gravitational potential energy equals mgh. M means 7.5 kilograms into G means 10 meters per second. Vertical height is 4 meters. It is 300 joules. The potential energy obtained by or the possessed by this object is 300 joules. Just 300 joules. Arne? Joules 300යි. මම 11:30 කියලා කිව්වේ තැලසීමියයි ඇල්බිනිසම් දෙකත් ඔලුවට තියාන. හරි?
එතකොට සම්පූර්ණ ඉවරයිනේ. ඒ ඩිසීසස් දෙක කිව්වේ නෑ මං එදා. මියුටේටඩ්. එතකොට අද දවසේ මේක ෆෘට් සලාඩ් එකක් ඉගෙන ගත්තේ. මුලින් කෙමිස්ට්‍රි ඊට පස්සේ ෆිසික්ස් ඊට පස්සේ අන්තිමට බයොලොජි. ඔබට මතක නැති වුණාට අද වාගේ මතකයි මට. ඔය හැමදේම. මේ ගාක ගෙඩියක් තියනවලු. මේ ලියන්න එපා. මේ පොතේ තියෙනවා. මේකේ ග්‍රැවිටේෂනල් පොටෙන්ෂියල් මේක ඔලුවට වැටුනොත් එහෙම ලොකු විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්. විනාශේ තරම බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එක මෙෂර් කරොත්. ඔලුව කී කඩකට පැලනවාද කියලා. නිකන් අපි හදලා බැලුවොත් මම නිකන් හදන්න වෙලාව නැති නිසා potential energy equals half me squared. ඒ මොකද්ද? potential energy equals mgh. දන්නවද බලන්න මම බැලුවේ. Mass of the fruit is 200 grams. You have to convert into kilograms divided by 1000. ඕක ළමයි ගොඩක් වරද්ද ගන්නවා මතක තියාගන්න. එච්චරයි. 10 into height of the fruit in the tree 4 meters. 4 meters නේ? ඔව්. අවසාන එනවා අපිට 8 joules කියලා. This fruit can do 8 joules of work. මෙයාට ජූල් 8ක කාර්යයක් කරන්න පුළුවන් බිමට වැටිලා. කඳු මුදුනක් උඩ තියෙන ගල් ගෙඩියක් වැටුනොත් දේවදත්තයා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙරළුවේ. නේද? එකකින් කෙරුණ කාර්යය මනින්න පුළුවන්. ඒ ගල්ල උඩ තියෙද්දි කොච්චර පොටෙන්ෂියල් එකක් තිබ්බද ග්‍රැවිටේෂන්. right. එහෙනම් බලා ගන්න සලච්චන්න මෙන්න මේ අන්තිම කොටසම උගන්වන law of conservation of energy. law of conservation of energy. සිංහලෙන් කියනවා ශක්ති සංස්ථිති නියමය. ඕක පොතේ නැහැ ඔහොම කියලා. ගණන් හදන්න විතරයි තියෙන්නේ දීලා. මේකෙන් කියන්නේ according to this law energy cannot be created. ශක්තිය මවන්න බෑ. or destroyed. විනාශ කරන්නත් බෑ. although it can be changed from one form to another. කරන්න පුළුවන් එකම දේ. One form of energy can be converted to another form. You have learned few forms of energy: heat energy, light energy, sound energy, kinetic energy, potential කියලා ඉගෙන ගත්තා ලිස්ට් එක. අන්න එක වර්ගයකින් තව වර්ගයකට කන්වර්ට් කරන්න විතරයි පුළුවන්. ශක්තිය මැවීමක් හෝ බිඳහිලීමක් කර නොහැකි. කල හැක්කේ ආකාරයක් තවත් ආකාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම පමණි. මේකට කියනවා law of conservation of energy කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තොත් අපේ ඔය ගහෙන් ගෙඩියක් වැටෙන අවස්ථාවේ මෙයාගේ තිබ්බේ potential energy. It had EP. When it falls down, බිමට වැටෙද්දි what happens? That potential energy converts to its kinetic energy. කෙලින්ම හැරුණා යාගේ kinetic energy එකට. But practically when the fruit strike on the ground මේක බිම වැටෙන අවස්ථාවේ part of energy is converted to heat energy and sound energy. ඩොග් ගාලා වැටෙනවනේ බිමට. තැලෙනවා. එහෙනම් අර ශක්තියෙන් කොටසක් එයාගේ heat energy එකට convert වුණා. නේද? ඒත් එකම sound energy එකකුත් දෙනවා. හැබැයි අපි ගණන් හදද්දී ඒව අමතක කරනවා. අපි neglect කරනවා ඔය other forms of energies. අපි කියනවා කෙලින්ම potential energy converts to kinetic energy. We neglect the air resistance too. අපි වාත ප්‍රතිරෝධයත් අතාරිනවා. සාමාන්‍ය ඔක වාතයේ වැටෙද්දී friction එකක් තියෙනවනේ. ඒවත් අපි අතාරිනවා. මෙතන ඇත්තටම ශක්තිය විනාශ වුන්නේ නැහැ ෆෘට් එකේ තිබ්බ. එයා එන ෆෝම්ස් වලට හැරුණුත් එකයි වුනේ. ගල් ගෙඩියක් රෝල් වෙලා එද්දි කන්දක් මුදුනේ සමාඩ ගින්දර මතු වෙනවනේ. ලයිට් එනර්ජි දෙනවා. හීට් එනර්ජි දෙනවා. සවුන්ඩ් එනර්ජි දෙනවා. අපි කියන්නේ නෑ. That potential energy converts to kinetic only. කියලා තමයි ගණන් හදන්නේ. So according to this conservation of law,
kinetic energy plus potential energy is a constant. kinetic potential දෙකේ එකතු නියතයක් නියතගයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති ඩයග්‍රෑම් එකක් ගමු අපි මේක සයික්ලින් මීට වැඩි ඔයගොල්ලෝ කැමති මේකට. මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ මේ ළමයා ඔන්චිලි පදිනකොට බද්ද අපේ උනේ. මේකේ ස්ක්‍රීන් එක. As a pen. මෙයා සයික්ලින් වලදී මෙයාගේ when the cyclist is at the ground level මෙයා ground level එකේ ඉන්නකොට at this position A it has maximum kinetic energy EK is maximum but he has minimum potential energy because it is in the ground level. එයා ඉන්නේ ground level එකේ නිසා එයාගේ potential energy එක minimum බිඳුවයි. ඒක තේරෙනවද? වේගෙන් පදින්න ඕන බයිසිකල්. වැඩිපුරම ස්පීඩ් එකෙන් පදින්නේ මේ අවස්ථාවේ. එන ඒ kinetic energy එක maximum. When it's climbing on the top, උඩම ඉන්න අවස්ථාවේ now he is in maximum height. So he has maximum potential energy. Now his potential energy is maximum, but his kinetic energy is minimum because its velocity is zero. Velocity is zero, kinetic energy is zero. When he climbs down, upper where did they have at that? That potential energy he gained converts to kinetic energy again. Once again, kinetic energy is high, maximum. When he's landing, his potential energy becomes zero. What happened throughout of his journey? මෙයාගේ journey එක පුරාවට මොකක්ද උනේ? Potential kinetic energy converts to potential converts to kinetic. None of the other energies are considered. අනිත් energies ගැන අපි consider කරාද නැහැ. ඔක කොච්චර තියෙනවද? friction තියෙනවා, sound energy හැදෙනවා, light energy හැදෙනවා. ඒවා අපි ගණන් ගන්න නැහැ. අපි කිව්වේ kinetic to potential to kinetic. This is the law of conservation of energy. මෙතන කොතනකවත් energy එක destroy වුණාද? අලුතෙන් හැදුනාද? නෑ. තිබ්බ energy එකමයි වෙන දෙයකට හැරුණේ. එහෙම තමයි. ඒ කාලේ ආගමික ශාස්ත්‍රවරු කියපු දේවල් ඒ sound energy එක තාම මේ විශ්වය තුල පවතිනවා. විනාශ වෙලා නැහැ. හැබැයි වෙන වෙන forms වලට හැදලා ඇති. අපිට එහෙම තාම instruments හදලා නැහැ sensitive ඒවා අහන්න පුළුවන්. එහෙම ඇහුවොත් බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කියනවා එයාගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් අහන්න පුළුවන් අපිට. මේ විශ්වයේ මේ යුනිවර්ස් එකේ කොහරි තියෙනවා එයාගේ ශබ්දේ තරංග. විනාශ වෙලා නැහැ. ගන්න විදියක් නැහැ. අපි එච්චර sensitive instruments නැහැනේ අපි ගාව. තේරෙනවද? මේ කතාව ඇත්ත. ඉතින් මේ විදිහම තමයි මේ මෙයාගේ positions තුනක් තියෙන පුතේ ABC කියලා. මෙතන ගත්තොත් C කියන position එක. A B C. Tell me at which position she has maximum kinetic energy. ඔක කියන්න බලන්න හැම එක්කෙනාම Taman තනියෙන් හිතලා කියන්න බලන්න. Which position that she has maximum kinetic energy. ඒ kinetic energy උපරිම කොතනද? A ද B ද C ද? A B ද? ඔව්. ඔච්චර දැන් මං කෑ ගැහුවේ ඒකට තමයි තනියෙන් කියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ.
යන්න අප හොඩියට කීයද? මොකද ලෙට එක? maximum kinetic energy when you are swinging in a swing. A. මෙන්න මේ position එකේදී. She has maximum kinetic energy. Half m squared is highest. At which positions she has maximum potential energy? B and C both. මේ දෙකෙම එකම උසක ඉන්නේ යා. B and C කියන දෙකේම එකම height එකේ ඉන්නේ ground එකේ ඉඳලා. එහෙනම් මේ CB කියන දෙකේම එයාගේ potential energy වැඩි. At that time, what was the kinetic energy? 0. Kinetic energy 0 වෙනවා. When we consider a simple pendulum, අපි simple pendulum මේකට කියන්නේ පුතේ simple pendulum එකක් කියලා. අවලම්බය සරල අවලම්බය කියලා කියනවා. When the pendulum is lifted to a height, certain height and release, H උසකට අරන් ගිහලා අතාරිනවා. Tell me in which position the kinetic energy is highest at the ground level. Maximum kinetic B. මේ මෙද්දි වෙඩි වෙලා මෙතින් තමයි full speed එකකින් යන්නේ. The two positions A and C, the kinetic energy is 0 because velocity is 0. Velocity binduai, but highest potential energy. Potential to kinetic. When the fruit falls from the falls in a tray, potential energy of the fruit turns to kinetic energy. When water falls down in a waterfall, potential energy of water turns into its kinetic energy. මොකද දෙයක් නේ. ඊ දැක්කනේ පැරෂූට් විසඳ වෙච්චදී. උඩින් පහළට ඇවිත් ඒත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. අපි law of conservation පොතේ නැති වුණා කමන්නේ law එක ලියාගමු. හරි ගණන් එනවනේ. ලියාගන්න පුතේ the law of conservation of energy කියලා. The law of conservation of energy. අවසානයේ කියන්නේ මෙන්න මේක. මේ KE කියන්නේ මොකද්ද? kinetic energy. KPE කියන්නේ ඒ දෙකේ එකතුව නියතයක් කියලා කියන්නේ. මෙයා මෙහා පැත්තට ගියාම මේ දෙක සමානයි. මෙතනදී අපි අමතක කරනවා අනිකුත් එනර්ජි ෆෝම්ස් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් හැදෙනවා. ඒ වුණත් අපිට ගණන් හදන්න බෑ. මේ ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න යන්න එපා. අමාරුයිනේ. පෙන්ඩුලම් එක අපි වෙනම බලමු. අර ඉස්සර තිබ්බ පෙන්ඩුලම් එක ලේසි මීට වැඩිය. පැහැදිලි. මේක තේරුණාද? තේරෙන්නේ ගණන් හදන්න ඕන. බෝලයක් අපි උඩ දානවා. A ball is projected vertically upwards. කතන උඩ විසි කරනවා. At the time when the ball releases from the hand, බෝලේ අතින් ගිලිහුණ අවස්ථාවේ it has maximum kinetic energy. පුළුවන් තරම් වේගෙන් විසි කරන්නේ. But it is on the ground, therefore it has minimum potential energy. But when the ball reaches the maximum height, its velocity becomes 0. Then it gains maximum potential energy. That kinetic converts to potential, but minimum kinetic. Then it returns on the ground. Once again, that potential energy converts to kinetic energy. When the ball hit the ground, it gives sound. It gets heated, but we are not considering them. හරිනේ. ඔය ඩයග්‍රෑම් එනදා හිටියොත් අපිට වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවනේ. ඩයග්‍රෑම්ස් දෙක තුනක් දෙන්න තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ අර මිනිස්සෙක් මෙහෙම මේකෙන් මේ අතින් අදිනවා මේ අතින් උඩ උස්සන් ඉන්නවා. ඒ ඩයග්‍රෑම් එකයි මෙන්න මේ පෙන්ඩිලම් එකේ ඩයග්‍රෑම් එකයි. මේව නම් පොතේ තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක.
මම ඩයග්‍රෑම්ස් එක දෙන්නම් පොතේ අලව ගන්න. හරි? ළමයි සති ක්ලාසස් තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් එහෙම. මේ ඩයග්‍රෑම්ස් එක දෙන්නම් බොහෝ ඉට තියෙනවා ඈ. සයන්ස් ඉස්සරහට තියෙනවනේ. වෙලා යන්න පුළුවන් පොඩි ස්පේස් එකක් තියන්න මට මතක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මං කියපු දේ. අපි කෙලින්ම ක්වෙස්චන් එකට යමු. Those are the uses of potential energy producing electricity. Pile driver. දැකලා තියෙ ඔයගොල්ලෝ කොන්ක්‍රීට් පිලර්ස් බස්සන පොළොව යටට කළුගල් කඩාගෙන උඩ ඉඳන් ලොකු හෙවි weight එකක් එවන්නේ. Using a sledgehammer මිටියක් පුළුවන් තරම් උඩට උස්සලා ගහපුවම තමයි මේ වෙජ් එක පහළට බහින්නේ. ඒ කියන්නේ potential energy maximum වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි kinetic energy maximum වෙන්නේ නේ. පහළට එනකොට kinetic energy maximum මේක මිටිය උස්සගෙන ඉද්දි තමයි potential energy maximum වෙන්නේ. නිකන් ගොඩක් ගල අතරට වැඩක් නැහැ නේ. sledgehammer කියන්නේ ඒකට. ඊට කලින් අපි ගණන් කරමු. Oh, this question is in your textbook. So no need to write the question again. Please write the answers. A mass of 800 grams was projected vertically upward at a velocity of 20 meters per second. යමක් විසි කරනවා 20 meters per second වලින්. What is the kinetic energy? Just it is projected. විසි කරන අවස්ථාවේ කීයද kinetic energy එක? How long will it take to reach the maximum height? උපරිම උස යන කොච්චර වෙලාවක් යනවද? What is the maximum height it would reach? එයා උඩ යන උපරිම උස කීයද? What is the potential energy at the maximum height? question number එක දාලා ලියන්න ඔය මොකද මම පොතේ තියෙනවා ඔය question එක exercises වල. ගෙදර ගිහලා බලන්න. ආත ගෙදර ගිහලා වැඩ තියෙනවනේ හවස. හරි. බොහොම සරල ගානක් තියෙන්නේ මේකේ. මේ වගේනේ. මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මෙයා උඩට විසි කරනවා. මෙන්න යනවා මැක්සිමම් හයිට් එකට. මිනිඩුක් ගාලා වැටෙනවා. මේ තියෙන්නේ ground level. What is the kinetic energy at the time the ball project? මෙයා විසි කරන අවස්ථාවේ මේ kinetic energy කීයද? It has a maximum kinetic energy at that time. EK equals half mv squared. Mass of the body 800 grams convert to kilograms. අනිවාර්යෙන් කන්වර්ට් කරගෙන දැන් මෙතනත් ඇති ඕන තරම් ඕක කරපු නැති අය කොච්චර කිව්වත් අහන්න නැති අය ඉන්නවනේ. තේරෙන්නේ නැති අය. V velocity of the body
20 meters per second. 20 into 20 units මම ලිව්වේ නෑ. මේ බෝඩ් හදලා තියෙන ස්ලයිඩ් වෙන්නනේ. අවසානයේ අපිට ලැබෙනවා 160ක් කියලා නේ. 160 joules කියලා එනවා. මේ තමයි මෙයාගේ maximum kinetic. So now what happened? That maximum kinetic energy converts to its maximum potential energy at this position. මෙන්න මේ උසේදී ඒක convert වෙනවා maximum potential energy වලට. How long will it take to reach the maximum height? දැන් බලන්න 20ක් නේ මෙතන යවන්නේ 20 meters per second. After 1 second, what happened? Due to gravity, its velocity reduces by 10. 10ක් අඩු වෙනවනේ. Now its velocity is 10 meters per second within 1 second. During the next second, ඊළඟ තත්පරේ reduced by another 10. That means velocity becomes 0. So how long will it take? 2 seconds. තත්පර දෙකක් යනවා maximum උඩට යන්න. What is the maximum height it would reach? එයාගේ උපරිම උස හොයන්න පුළුවන් අපිට. කොහොමද? graph එකකින් හොයන්න පුළුවන් ඒව එපා. velocity time graph එකකින් හොයන්න පුළුවන්. එහෙම එපා. area එක අරගෙන. අපි දන්නවා that maximum kinetic energy has converted to its maximum potential energy. එයාගේ යනවා maximum potential energy වලට. ඒ කියන්නේ half mv squared kinetic energy has converted to potential energy mgh. That is law of conservation of energy. Kinetic to potential. දැන් මෙහෙම තියෙද්දි හිතෙන්නේ නැද්ද ඔකේ mass කියන එක ඕනෙම නැහැ කියලා. m to m cancel වෙලා යනවා නිකන්. දෙපැත්ත බෙදලා යනවනේ m to m නේද? mass එක එකයි same object නේ. කොහොම තියෙද්දි ඔය mass කියන එක අවශ්‍යම නැහැ. ඒතකොට mass කියන එක ඕනෙම නැහැ මේ වගේ object එක velocity හරි මොකක් හරි හොයන්න. මම මේ කියනකොට එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. Now what is the kinetic energy? We got it as 160. මේ පැත්ත අපිට 160 කියලා හම්බුණානේ. Kinetic energy. It is equal to mgh. M is the mass of the body once again. 800 upon 1000 kilograms. G means 10. H is the height. What is H? 160 divided by 8. It is 20 meters. බලාගෙන මේ joules වලින් එయ్యා උස joules වලින් ඇවිල්ලා ඇති 20 meters of vertical height the ball reach. එයා මීටර 20ක් උසට. දැක්කද? Law of conservation of energy is used here. Law of conservation of energy is used. Last one. What is its potential energy at the maximum height? හදන්න දෙයක්වත් නැහැනේ. කීයද එයාගේ potential එක උඩදීම? That is equal to its kinetic energy, you know? How much? 160 joules. What is the potential energy? What is the kinetic energy when it reach on the ground? That is also හැබැයි මෙතන assumptions තියෙනවා. හරියට මේ ගන්න වෙනවද? නෑ. ඒවා අපි neglect කරනවා. මොනවද අපි neglect කරන්නේ? No other forms of energy form here. වෙන කිසිම energy form එකක් හැදුන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. No air resistance. වාත ප්‍රතිරෝධය අපි නොසලකා හරිනවා. ඔන්න ඔය දෙක අපි assume කරනවා. Zero air resistance, no any other forms of energies are formed. Total potential energy, total kinetic energy converts to potential and potential to kinetic. That's all. Okay, the last one. අපේ අන්තිම කොටස. අපි energy එකත් ඉවරයි. දැන් මොකද්ද පාඩමේ නම? Work, energy and power. power. Power තමයි මේ ගෙවන්නේ.
අපි යමු පව. කියලා දාන්න මේ සැරේවත්. ඉවරක් වෙන්න. නේද? නිවන් දකින්න. ඉවර නෑ. ඉවර නෑ දිනාල්. What is power? Amount of work done in a unit time, or in other way, in a unit time කියන්නේ තත්පරයට සිදුවෙච්ච කාර්යනේ. We can tell it as rate of doing work. ඒකටම තමයි කියන්නේ rate of doing work. කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියලා කියනවා. The amount of work done in a unit time or the rate of doing work is known as a power. This is how to calculate power. මෙන්න power හොයන හැටි. Power equals work done measured in joules divided by the time taken measured in seconds. So what is the unit? Joules per second. මේ S එක මේ පැත්තට ගියාම per second වෙනවනේ නේද? But that is not the SI unit of power. What is the SI unit of power? Watt. Watts වලින් තමයි power මනින්නේ. Watts value වලින්. ඒ කියන්නේ joules per second is equal to watt. This is watt. What is the unit of power? Yes, watt. Watt තමයි power මනින ඒකකය. මෙතන question එකක් දීලා තියෙනවා 600 joules of work done in 10 seconds. ඉතින් අපි ලියනවා. මේකට පුතේ symbols වලින් ලියන්න අමාරුයි. ඇයි work done කියන symbol එකක් නැහැනේ. W දාන්න බෑ work done කියලා. W කියන්නේ what නේ. එහෙනම් මේ equation එක මේ විදිහට ලියන්න වෙනවා. power නම් P capital P තමයි power කියන එකේ symbol එක. නමුත් අර දෙක ලියන්න බෑ. මේ work done එක ලියන්න බෑ. What is the work done? 600 joules. සමහර එක එක unit දා ගන්නවා. Symbols. ඒවට එහෙම බෑ. Time 10 seconds. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙයා වෙන්න ඕන seconds වලින්මයි. SI units වලින්. What is the power? 60. 60 watt. 60 either joules per second or in SI units 60 watts. You can find the power of any electrical appliance, any engine, even in the human body, because human body is also an engine. In any animal, horsepower. තාමත් machines වල horsepower වලින් දෙන්නේ අශ්ව බල වලින්. ඕනම එක හොයන්න පුළුවන් power කියන එක. ඔය හදලා පෙන්නනවා ටික. power ට පින දෙන්න බෑ කියන්නේ. අපි ගානක් හදුන ඒකට ඉවරයි කතන්දරේ. ගානට 11 30 ලස්සට ඉවර වෙනවා. දැන් 11:35. නෑ තාම 11:28. 27 sorry 11:27. මම හිතන්නේ අද සුමින්දස්ගේ ක්ලාස් එක නෑ නේද? දමිඩු වල තියනවා කිව්වද? දමිඩු නැති ඇටි නෙදී ඇටි. සුමින්දස්ගේ ක්ලාස් එක තියනවා කිව්වද අද? නැහැ කියන කතාවක් තමයි මට කිව්වේ. ඔන්ලයින් වත් තියනවා කිව්වත් දන්නේ නැහැ හැබැයි. ෂෝක් මැසේජ් එක ඉන්ධන මිල ඉහළට. පහළට යන දවසක් නැහැ මේක. 366 450ක් විතර වෙයි. ෂෝක් ඈ. හරි ෂෝක්. රනිල් මාමා.
Okay. Last question. Diseases දෙක ගැන මම විස්තරයක් කියලා දාන්නම් group එකට. හරි? විනාඩි 5ක වීඩියෝ එකක්. තැලසීමියා නැත්නම් ඕකම આવොත් එහෙනම් ඊට පස්සේ තැලසීමියා and what is the other one? Albinism. Albinism ගැන ටිකක් මම කියලා දුන්නා. තැලසීමියා finished. අපි යමු අන්තිම question එකට. මේ ඔක්කොම එකට තියෙන question එකකට යමු පුතේ. මේ අංකල් මේ ස්ටෑ එක නගින එක හොඳයි වගේ මට හිතෙනවා. ගත්තොත්. මම මේකත් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හරි? A child, mass of 35 kilograms climbs up a staircase to a vertical height of 4 meters. What is the amount of work done? If it took 1 minute, what is the rate of doing work? And what is the power? What is the power? මෙයාගේ power එක කීයද? මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන question එක අන්නේ question number 3. පොඩ්ඩක් බලන්න ගෙදර ගිහිල්ලා නම් එක check කරගන්නකෝ. ඉන්න ලියන්න ඕනේ නැහැ questions ආයේ. Vertical height of 4 meter. Can't you get the length of the staircase? අපි length එකද ගන්නෙ vertical height එකද? Work done means displacement. Work done කියන්නේ මොකද්ද ලිවිතරෝ? Work done. Work done equals force into හැබැයි මෙතන force කියන්නේ මෙයා උඩකට නගින්නේ. Against the gravity, then what is considered? His body weight is considered. මෙතන consider කියන්නේ යාගේ body weight එකනේ. මේ මිනිස්සයා සිමෙන්ති බෑග් එකක් කරේ තියන්න නැග්ගොත් ඒකේ බරත් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැනට ඇඟේ බර විතරයි මෙයාට ඇඩ් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන force කියන්නේ අහන්නේ මුලින්ම work done නේ. Weight of his body. Weight into what? Displacement. Displacement කිව්වම staircase එකේ දුර නෙමෙයි ගන්න. එයා ground එකේ ඉඳන් ඉන්න perpendicular height එක විතරයි ගන්න. Weight is 35 kilograms means the mass of the body. You need the weight. How much? 350 newtons. ඒවා අමතක කරන්න එපා. 35 කියන්නේ mass එක. 350 තමයි weight එක. newtons වලින් තියෙන්න ඕන. මේ kilograms නේ. into පරෙන්නෙත් නෑ. 350 newtons into displacement 4 meters. So what is the work done? 1400 joules. හරි නේද ළමයි? 1400 joules of work done when he climbs on 4 meters. Then if he took 1 minute, what is the power of the man or rate of doing work? මේ මනුස්සයාගේ power එක. Power තමයි lift එක දිහා පඩිපෙළ නගින්නේ. Power equals work done into
time into නෙමෙයි divide by time taken. Work done, we got it as 1400 joules. 1400 joules of work done. Time taken was just 1 minute. You can't keep 1 minute. You have to convert into seconds. Minutes වලින් තියන්න බෑ පුතේ මේක seconds වලට convert කරන්න. කීයද? 60 seconds. Divide by 60 seconds. It is කීයද එන්නේ? 23.333. කමන්නේ. 23.333 watt කියලා ලියන්න. Watt. So that is the power. Work done divided by the time taken. Okay? හරි ඈ. එහෙනම් අපි නවතිමු නේද? ලබසති classes ගැන මොකද කියන්නේ මට? තියමුද? Right, okay. I'm ready. Okay then. Good morning. හවස පන්ති නෑ. recording එක මම 2:00ට විතර දානවා ගෙදර ඇවිල්ලා 2:00ට විතර මම ගෙදර ඉදී 2:00ට විතර මම සමුද්‍රාගේ පන්ති තියෙන grade 10 වෙබ් page එකට දානවා. ඔය බලන්න බැරි දරුවෝ ඉන්නවනේ එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්.